and I very appreciate the fact that you took the time to come here from close, but also from a longer distance, because I understand there were a lot of problems to arrive here. So okay. Sorry, because of this problem coming this presentation, so someone maybe cannot speak English very well. Ở đây có những ai không có nghe tiếng Anh không ạ? Các bác sĩ ạ? Mọi người có nghe được hết không nhỉ? Không cần tiếng nhỉ? Bởi vì là nếu mà chúng ta dịch thì nó hơi bị chậm, còn nếu nghe thì chúng ta sẽ được nhiều thông tin hơn. Không, thế này được không ạ? Có lẽ là em chỉ tóm tắt một số cái nhấn thôi, tại vì có slide rồi, như vậy không cần phải nhắc lại từng một. Thì em chỉ nhấn lại, em hiểu cái gì em cứ nói lại, thôi mình cũng học cả. Thì em hiểu cái gì em nhắc lại cho mọi người. Thì như vậy chúng ta vừa nghe được và cũng không phải hỏi, hay là chúng ta sẽ được hiểu hơn. So that's maybe those deal with the translation. So in terms of trying to summarize some ideas, the student and the participant needs the course. Okay, so if you can hear the comprehension about, so try to have some summary for the presentation, so you can give us more information. Thank you. So you prefer me to give the presentation? Yes, okay. You raise your hand if you want to stop and translate everything, okay? I think that's Yes. Yeah. You get it? Like Okay, that? thank you. I will speak also slowly. Okay. My purpose here during the first lecture is to go back to physiology and understand how we use this physiology to evaluate the nutritional requirements. Until today, most of the people are using equations to evaluate how much nutrition we have to give. But these equations are not accurate. So we will look at some technologies that are helping us to evaluate the energy requirement of the patient. Xin phép là đánh vì cái phần đầu tiên thì tôi về dịch để cho mọi người nắm được cái tiến trình ông muốn nói. Thì đây là ông giáo sư là Pierre Singer, là chủ tịch của hội hồi sức dinh dưỡng của châu Âu, và ông là là giám đốc của cái trung tâm dinh dưỡng ở Vietmedical, là cái trung tâm mà thứ nhất là đào tạo về training về cái metabolic calorimetry cho hội dinh dưỡng châu Âu. Thì trong cái bài phần của ông ấy thì ông sẽ nói về sinh lý trước, và xong từ cái cơ sở sinh lý đó thì dựa vào đó để tính toán được cái đo năng lượng. Nó sẽ khác với lại các cái công thức dinh dưỡng mà chúng ta dựa theo các cái phương trình, thì hiện nay là các cái công thức dinh dưỡng mà dựa theo phương trình thì nó không còn chính xác nữa. When we look to the basic, every intensivist or people working in emergency or anesthesiology know and understand that our goal is to bring oxygen and nutrients to the cell. If not, the cell will die. So what is our goal? These are the nutrients that are coming from outside or inside the body, and we use oxygen, changing ATP to ATP, and we produce CO2. So this is the basic, everybody knows that. Now we have a certain amount of oxygen that we are burning with a certain amount of nutrients, and this is giving us heat and carbon dioxide. This is a global individual, and this is working very easy. The principles of calorimetry, indirect calorimetry, is to measure the amount of oxygen that we are using, and also sometimes the CO2 that we are using, which is highly related to our metabolic rate, because a certain amount of oxygen will reflect how much nutrients we are burning. So this is the heat we are producing. It's coming only from the nutrient we are eating or we are receiving. And for example, this is a molecule of carbohydrate. It needs 6 molecules of oxygen, and it's producing 6 molecules of CO2. Okay? So if it's not working, if there is an injury, a sepsis, multiple trauma surgery, the cell is depleted by ATP.
ATP is so important for the body. We need 70% of all our ATP just to maintain the gradient sodium-potassium and making the pump working. Just for that. So we need tremendously ATP. If we are losing ATP because of the stress, the cell will be depleted in ATP. We will suffer and we will develop organ failure. So this is a problem at the origin. We need enough energy, and we have also to fight against oxidative stress. And when we are too depleted in ATP, and there is too much oxidative stress, this is called the point of no return. The cell is dying, and then we go to organ. Now, we go for definitions, and resting metabolic rate is actually what the body is spending at rest. When the patient is not doing anything. When you are lying in your bed after a night of rest, before you go up, this is the resting energy expenditure. Usually, it is 60 to 75% of the total energy expenditure. Because during the day, you are not staying in your bed all the time. You came up, you are eating breakfast, this is effective, and you are sometimes doing exercise. You will run a half marathon, you will swim, you will climb stairs, or you will sit on a chair and listening a conference. Any of these activities is spending more or less of energy. Okay? And we define that as a basal metabolic rate, which is a rest. The diet-induced thermogenesis, which is what is related to what you are eating. Each time you eat something, you are paying that for some energy. Do you know how much? How much energy? I eat 100 kilograms, 100 kilocalories. How much I am paying of these 100 kilocalories to use them? Usually we pay for that 10%. 9 to 10% of the energy we are eating is spent on thermogenesis or specific dynamic action or thermic effect of food. This never happened to me. The cameraman on the screen. This is the first time I have this such a... And the last point. Các bạn cần dịch không? Các bạn có cần dịch không? Hay là hiểu rồi? Everybody understood? Dịch okay. You say the last sentence and the end of it. The third part of the total energy expenditure after basal metabolic rate and thermic the thermic effect of food or diet-induced thermogenesis is the activity energy. What I said before, when you are running, when you are doing something, you are also elevating your energy spend. Okay. More you are running or doing activities, more you will lose some energy. Em xin qua một chút. Thì việc đầu tiên với sinh lý cơ bản thì chúng ta đều biết là chuyển hóa protein, carbohydrate và chất béo thì nó đi qua một cái chu trình mà trong đó vai trò chúng ta thấy là vai trò rất quan trọng của cái hình thành năng lượng, năng lượng chính là ATP. Thì tất cả các cái cơ chất này nó sẽ chuyển hóa qua vòng tạo ra axit fluoric và tạo ra acetyl CoA, sau đó đi vào cái chu trình chúng ta vẫn biết là chu trình Krebs và tạo ra các cái ATP, đấy là sinh lý. Còn trong điều kiện hiếm khí thì nó sẽ sinh ra axit lactic, cái này mọi người đều biết rồi. Và tất cả các cái thành phần mà khi trong cái quá trình chuyển hóa năng lượng thì nó sẽ có oxy đi vào, nước đi vào, thức ăn và các cái phản ứng hóa chất nó sinh ra các cái nhiệt, và trong đó cái sản sinh ra quan trọng nhất đấy chính là oxy đi vào và sinh ra CO2. Thì nguyên lý của đo năng lượng chính là người ta sử dụng cái đo cái lượng oxy tiêu thụ
và người ta tính toán được cái lượng CO2 sản sinh ra thì nó tỷ lệ thuận đối với cái mức tiêu hao năng lượng, tức là mức năng lượng bệnh nhân mà bệnh nhân được tiêu hao. Thì đấy là nguyên lý chung trong cái phương pháp đo cái calo gián tiếp này. Chúng ta đều biết rằng đấy là đối với tất cả các tế bào ấy, đặc biệt trong các bệnh lý nặng, người ta rất cần năng lượng để nó sống và để nó tồn tại và để nó chống đỡ lại các bệnh tật. Nếu trong trường hợp mà việc chuyển hóa năng lượng thì dẫn tới độc tế bào và từ đấy suy các cái tế bào suy đa cơ quan. Thì cái nguyên lý chính đầu tiên, cái khái niệm đầu tiên chúng ta biết đấy là cái khái niệm mà gọi là tốc độ chuyển hóa cơ bản. Thì chúng ta biết rằng là tốc độ chuyển hóa cơ bản là một cái đo cái tốc độ chuyển hóa của tất cả các tế bào, nó gồm các cái phản ứng mà trong cả quá trình dị hóa và đồng hóa, thì người ta đo cái đấy và tốc độ của các tế bào đó thì các cái phản ứng đó nó sẽ sinh ra nhiệt và cái tốc độ chuyển hóa đấy nó sẽ chiếm được khoảng 60 đến 70% cái tổng năng lượng mà bệnh nhân sử dụng. Cái tổng năng lượng bệnh nhân sử dụng là gì thì nó gồm ba cái yếu tố cấu thành. Thứ nhất là cái gọi là tiêu hao năng lượng cơ bản, cái tốc độ chuyển hóa cơ bản đấy. Thứ hai nữa là cái năng lượng mà sử dụng, cái đấy chiếm khoảng là 70%. Thứ hai là cái năng lượng dùng cho cái quá trình tiêu hóa thức ăn, tức là sinh nhiệt cho tiêu hóa thức ăn thì cũng cần phải sản năng lượng và oxy. Và cái thứ ba chính là cái hoạt động của chúng ta thì nó chiếm khoảng 20% tổng số cái năng lượng của toàn bộ cơ thể. Thì cái mức độ năng lượng này tiêu hao nhiều ít tùy theo cái mức độ chúng ta hoạt động. Ví dụ như chúng ta chạy chậm, chạy bộ, chạy nhanh thì cái mức tiêu hao năng lượng nó phụ thuộc với nhau. Vậy thì trong cái này thì chúng ta thấy rằng là tổng tiêu hao tổng năng lượng sẽ bằng là gì? Tiêu hao năng lượng cơ bản cộng với này năng lượng dùng cho cái tiêu hóa thức ăn, và cuối cùng là năng lượng dùng cho 17% cộng với năng lượng dùng cho chúng ta hoạt động khoảng 20%. Thì xin lỗi các bạn là có cần chúng ta dịch từng slide một hay là cứ một đoạn như này? So this is an example of the different levels of energy by activity, growing 22, 26 or 33 strokes per minute is increasing the amount of calories spent by minute. Now, how can we measure this energy? We have different methods. We will speak about the classical model of double-level water, the direct and the indirect valorization. First of all, it's very important to understand that we need to measure something. Like when you want to give insulin to a patient, you need to measure the glucose level. You need to measure the energy when you want to prescribe some calories. You cannot just give as a guess. You may be wrong. And this wrong approach could increase mortality and morbidity. So you cannot continue and just prescribe without measuring. There are tools that are available to measure. So it's very important to introduce these tools. It is Lord Kelvin, who was the inventor of the thermometer. He said, it's much better to speak about numbers than about feelings. If I'm going out and say, oh, it's cool or it's hot, it's much better to say it's 30 degrees or it's 15 degrees outside. It's much more precise. And we, in intensive care, we need these numbers. We are not only looking at the patient, we look at the numbers, we look at the trends, we look at those parameters, it's so important. The double-level water technique will go fast because it's complicated. You put isotopes on H2 and O2, you collect the urine, and you measure how much of these are marked by the isotopes, and you know how much the body has metabolized CO2, and then you derive the energy expenditure. It is a measure for 24 or 48 hours. It's complicated and it's measuring the total energy expenditure. It's not working for ICU patients, or very rarely. You need really a high technology. The second method is direct calorimetry. It's based on the fact that when you are using nutrients, you are producing heat. This heat can be detected and can be related to exactly what you are using.
And this is a chamber that you put your patient. Sometimes it can be done for ICU patients, but only in very experimental conditions. You put some air flow in and out, and you measure how much heat is given to the chamber. The differences between heat in and out is giving you the energy the patient is. Okay? And the indirect calorimetry, this is an old device called delta track, and we will go back. Now you can translate maybe? Thì về cái lý thuyết mà đo thì có ông xin giới thiệu về các cái lý thuyết để đo về năng lượng. Thì chúng ta đều biết rằng ấy là đối với đây là ông trình bày 3 lý thuyết chính. Chúng ta đấy là đo bằng cái đồng vị phóng xạ, thứ hai là đo calo trực tiếp và thứ hai là đo calo gián tiếp. Thế thì đối với các cái phương đo nói chung thì như này, thông thường khi chúng ta tính toán cái gì đó, chúng ta sử dụng phương trình thì nó sẽ không chính xác. Mà khi nó kết quả không chính xác thì khi chúng ta áp dụng bệnh nhân thì chúng ta sẽ sử dụng sai và như thế bệnh nhân sẽ không kết quả. Thì cái một trong những ưu thế của cái gọi là measurement đấy là chúng ta đo được, giống như chúng ta đo đường huyết hay đo nhiệt độ, chúng ta không nói là nóng hay lạnh mà chúng ta đo là hôm nay là 20 độ là rét, hôm nay là 40 độ là nóng, tức là cái đo mới là chính xác. Thì đây là ưu thế của các cái kỹ thuật mà khi tính toán năng lượng, vì nó giúp cho cải thiện cái kết quả điều trị. Thế thì cái phương pháp mà người ta sử dụng đấy là phương pháp mà gắn đồng vị phóng xạ, tức là tất cả các cái khi nước mà đưa vào cơ thể người ta oxy và hydro ấy, người ta gắn với một cái đồng vị và người ta đo cái sự vận chuyển cái nước có gắn đồng vị đấy là trong cơ thể và vận chuyển ra ngoài, và từ đấy người ta tính toán được cái lượng năng lượng tiến thủ. Tuy nhiên như là cái phương pháp này như ông nói là chỉ dùng trong các cái phòng thí nghiệm và rất khó có thể ứng dụng ở trên lâm sàng của chúng ta. Phương pháp thứ hai đấy là đo calo trực tiếp. Thì một số bạn đã biết là bản chất cái này chính là đo trực tiếp cái nhiệt lượng mà cơ thể bệnh nhân tỏa ra hay là một người tỏa ra, và người ta sử dụng đặt một bệnh nhân vào trong đặt người đo vào trong cái bồn kín và người ta hấp thụ cái nhiệt, vì bản chất cái năng lượng chính là nhiệt. Do vậy cho nên là từ cái hấp thụ nhiệt này người ta có thể là tính toán được cái năng lượng, đo được cái nhiệt này, thay đổi nhiệt độ này tính toán năng lượng. Tuy nhiên đi là cái biện pháp này cũng rất khó ứng dụng lâm sàng, người ta vẫn có thể ứng dụng, tuy nhiên chỉ dùng trong các cái thử nghiệm thôi, nên khó mà ứng dụng đại trà. Và ví dụ thứ ba đấy là đo gián tiếp, thì sử dụng như ví dụ đây là cái máy đo vào thời cổ hữu sĩ, thì là người ta sử dụng cái máy đo này là cái máy thở để đo calo gián tiếp. And we are now speaking about indirect calorimetry, and it is based on the calorimetry bomb. What is a calorimetry bomb? We put in a space which is completely closed 1 gram of carbohydrate, and we look how much oxygen is used to burn this 1 gram of carbohydrate, how much CO2 is produced, and how much energy is produced. So for each nutrient, it can be 1 gram of fat, it can be palmitate acid, it can be oleic acid, it can be any nutrient. You will have the exact amount of oxygen used, and this is the generic for carbohydrate, producing 4.1 kilocalories, using the same amount of oxygen and producing the CO2. And this is a law for CO2, for fat, and this is for protein. Okay? The energy is the sum of all the carbohydrate, protein, and fat that have been burned in the body and are using oxygen and producing CO2. Okay? So this is very simple. Now, oxygen consumption is the total amount of carbohydrate times 829 milliliters, plus protein times
965 milliliter plus fat times this factor. And CO2 is the same. It's just making the previous equations related to oxygen, CO2, and energy expenditure. You remember this was the equation of before. And now we have, I'm sorry to go back to mathematics, we have 4 equations with 4 unknowns. Okay. We don't know carbohydrate, we don't know protein, we don't know fat, and we don't know energy. So we need to solve that. Do you want to translate? Thế thì một cái khái niệm mà ông ấy đưa ra chính là cái gọi là của bom năng lượng. Thì ra rất là ví dụ như này, tất cả những cái cơ chất mà sử dụng để đốt ra tạo năng lượng đấy là carbon hydrate, protein và chất béo ấy, nó giống như là các cái loại thuốc nổ khác nhau, và khi chúng ta đốt cùng oxy thì nó sản sinh ra CO2 và tạo ra một cái lượng năng lượng nhất định. Ví dụ như là đối với carbon hydrate thì cứ là nó tạo ra 4, còn với chất béo là 9 hay là đối với protein là 4. Thì tất cả các cái cơ chất này trong cơ thể thì nó sẽ tạo ra một cái lượng CO2 và calo nhất định, và dựa vào đó thì người ta tính được cái lượng oxy tiêu thụ và lượng CO2 sản sinh ra, và từ đấy người ta sẽ tính tổng được cái năng lượng tạo ra là bao nhiêu. Okay. Now we will see that this we can measure, this we can measure, and this we can measure. How can we measure? VO2 is the difference between the inspiratory and the expiratory oxygen. Of course, you put in certain amount of oxygen, you use some of it, and you take out the remnant part. And times the minute volume will give you the oxygen consumption. This everybody knows. CO2, you don't have CO2 in spirium. So it's just the concentration of CO2 in the experience times the minute volume. So you solve this and you solve this. Now the protein. You can collect urine for 24 hours and measure urinary nitrogen. Urinary nitrogen is actually 1 gram of nitrogen is 2 grams of urea is 6.25 grams of protein, or 30 grams of muscle. When you destroy 300 grams of muscle, you will find 10 grams of nitrogen in the urine. Because all what is destroyed by your muscles is excreted in the urine. The nitrogen is not going elsewhere. And you are losing between 2 to 4 grams of nitrogen in the feces. So you have this, and you may have this, but we will speak about it. So you can solve the 4 equations with 4 unknown, and now you change just this equation in this, and energy expenditure is related to VO2, VCO2, and urinary nitrogen. This is mathematics. It's okay. It's easy. Okay, good. Now, the total will be, of course, what is spent all together. This is exactly what I said. What is RQ, the respiratory quotient? It's a ratio between VCO2 and VO2. You just measure VCO2 and VO2. And the respiratory quotient is, of course, 1 when you use 829 milliliters of oxygen and you produce 829 milliliters of CO2. When the RQ is 1, you know that you use carbohydrate. When the RQ is 0.7, you know that your patient is starving or is sometimes using much more fat that you told before. And when the RQ is around 0.8, it's protein oxidation. When you eat your breakfast, which is a balanced meal between carbohydrate, fat, and protein, your RQ will be 0.85 because it's a balance between everything.
you cannot know how much fat, how much carbohydrate, and how much protein has been used exactly. But maybe you can know, and we'll show you why. Okay, now this is what we said before. This also, now, this is the protein utilization that we calculated before. And you can see that using, again, the equations, I can know exactly how much carbohydrate and how much fat is oxidized. It's again from the equations only, but measuring O2 and CO2 and nitrogen. Okay? Now, this is a paper we published together with my previous boss, Simon Burstein. It was a long time ago. You can see this is a paper from the 90s, I think, or the 80s even. And we did two things. We measured nitrogen excretion in 350 patients. And we took the mean of all these excretions to all these ICU patients. And we found a number, which was 12. 12 grams of nitrogen per day. And we said we will calculate the energy expenditure with measuring the nitrogen excretion, or without measuring, without collecting all this urine of 24 hours, but just giving a number, 12. Instead of 14 or 8 or 9 or 16, give 12. And the differences were almost negligible, only 27 kilograms. If you, so to calculate energy expenditure, you can neglect the calculation, the measurement of nitrogen. You just put the number of 12 and you get your energy expenditure. This is what's happening in the machines. Machines don't ask you how much nitrogen, and they will give you energy expenditure. So you have a number, taking into from this paper, taking into account that it will be always 12. But if you want to do fat oxidation and carbohydrate oxidation, when you neglect nitrogen, it's not good. You make big mistakes. 140 grams of carbohydrate mistake. It's too much. And also fat, it's too much. So if you want to know exactly how much fat and carbohydrate is oxidized, you need to measure the nitrogen excretion. Xin quay lại một chút. Thế thì để mà tính toán cái đo năng lượng giá tiếp này thì người ta sử dụng một cái đo cái oxy tiêu thụ và CO2 sản xuất ra cùng với lại cái lượng mà nitơ mà đưa ra khỏi ngoài cơ thể, tức là thải ra ngoài cơ thể, thì dựa theo cái phương trình gọi là phương trình W, tức là sẽ tổng năng lượng sẽ bằng là cái lượng oxy CO2 và trừ đi lượng nitơ. Thì cái vấn đề xảy ra đấy là làm thế nào chúng ta đo được cái nitơ của bệnh nhân thải ra, thì chúng ta đều biết rằng nitơ thải ra qua đường nước tiểu và phân, và từ đấy chúng ta sẽ tính được cái lượng nitơ đưa vào. Thế còn nếu mà chúng ta muốn tính được từng loại năng lượng, nó từng loại cái trong, ví dụ trong một bữa ăn mà có cả đạm, có cả protein, cả carbohydrate, cả lipid, thì chúng ta có thể biết được từng loại nó được tạo ra, được sử dụng như thế nào. Thì chúng ta có một cái phương trình ví dụ như tính riêng cho cái carbohydrate là cái này, phương trình bằng VCO2 trừ O2 trừ đi nitơ, và đối với chất béo là trừ đi cái này, và tổng năng lượng là chúng ta như này. Do vậy cho nên việc tính ra nitơ cũng là một cái yếu tố là trong cái phần tính toán về cái lượng năng lượng tiêu thụ. Tuy nhiên ý là khi mà ông làm cái nghiên cứu trên 300 bệnh nhân thì ông tính chung các bệnh nhân hồi sức, thì ông thấy rằng là cái tổng lượng liter bệnh nhân thải ra khi mà người ta đo thực sự ấy là nó chỉ khoảng 12 gram một ngày thôi. Như vậy thì ông ấy thử làm một cái phép toán là ông ấy so sánh những cái phương pháp và tính đo năng lượng
mà đo tổng năng lượng giữa cái trường hợp mà không coi như bỏ cái yếu tố nitơ ra ngoài đi, thì ông thấy là không có sự khác biệt nếu chúng ta tính toán cái lượng năng lượng tiêu thụ là cho bệnh nhân. Không có sự khác biệt vì cái sự khác biệt nó rất thấp. Nhưng nếu mà chúng ta tính toán được từng cái thành phần oxy hóa mà chúng ta bỏ cái yếu tố nitơ đi thì cái sự khác biệt nó rất là lớn. Do vậy cho nên là rõ ràng là trong khi mà chúng ta sử dụng ví dụ như những cái máy mà đo năng lượng gián tiếp ấy, người ta thông thường là nó bỏ cái phần nitơ ra khỏi cái công thức tính toán và nó không ảnh hưởng đến kết quả. Nhưng nếu mà chúng ta muốn đo được từng cái thành phần như là chất béo và carbon hydrate thì nếu chúng ta bỏ đi thì nó sẽ sai số rất lớn. I will give you here an example. This is a measurement of patients that were after 3 days of starvation. They are not getting any food. Energy expenditure is 1824. You can see that they are using mainly fat, 46%. This is a calculation of the fat oxidation. Protein oxidation, 26%. They are secreting 117 grams of nitrogen. And glucose oxidation is 28%. So you can assess what the patient is using, not only the energy expenditure. And here, this is a paper from David Elwin that I had a chance to work with. And you can see that in comparison to the normal volunteers, the injured and the septic patients are, when they are fed with 1.2 the resting energy expenditure, they use much more fat. And mainly, this is a message, the septic patients use much more fat. More they are septic, more they are using fat. So this is also interesting. I will go through a few applications of substrate utilization. This was one of them. Septic patients use more fat. This is helpful. This is patients that have had BF and were cooled with hypothermia. And they were followed with energy expenditure measurements for the time they needed to remove to 737. When you cool them off, you warm them again. And you can see here the differences in fat utilization according to the temperature. The glucose utilization is higher. This is the glucose utilization. When you warm the patient is able to use glucose back. This is another application. This is an application of specific use of monounsaturated fatty acids with a lower RQ than saturated fatty acids. And this is another application telling you that actually the glycemia, when you give TPN with much more dextrose than lipids, you will have a higher hyperglycemia, that you will produce more CO2, and this has no effect on the protein oxidation, but you will build much more lipolysis. And the last example is going to sleep. You can see this is a whole body direct calorimetry, and you can see that your energy expenditure is decreasing without minutes when you go to sleep, and you put your brain at rest. So your body has, and this is shown very nicely when you do a continuous measurement. But you can also see the RQ and the amount of carbohydrate and fat that you are using. Thế thì ông xin trình bày một số những cái phương pháp và cái thực nghiệm đo trên một số những cái loại bệnh nhân nhất định. Thì đây là những cái số liệu đo sau 3 ngày bệnh nhân nhịn đói, thì ông thấy là cái năng lượng bệnh nhân tiêu thụ và đây là cái lượng mà tiêu thụ từng cái loại cơ chất một, ví dụ như đường 28%, chất béo là nhiều nhất là 46% và protein là 26% và lượng đạm mà tạo ra là 117 gram một ngày. Thì khi mà so sánh đối với các cái nhóm bệnh nhân và các cái bệnh khác nhau ở người khỏe mạnh, người bị chấn thương và sepsis,
thì ông nhận thấy rằng là những cái người bị sốc nhiễm khuẩn ấy, thì cái tiêu hao năng lượng mà sử dụng từ cái cơ chất là chất béo là nhiều, chất béo là nhiều. Và đặc biệt nếu khi mà đối với các cái bệnh nhân mà ngừng tuần hoàn có hạn thân nhiệt thì ông nhận thấy rằng ấy, là đối với những cái trường hợp mà cái nhiệt độ tăng dần ấy, thì tiêu hao năng lượng cơ bản nó sẽ tăng dần. Và ông nhận thấy rằng là giữa cái nhóm mà tiên lượng tốt, ví dụ CPC 1, 2 và cái nhóm có tiên lượng xấu, thì ông nhận thấy rằng là cái tiêu thụ chất béo, tiêu thụ đường và tiêu thụ protein khác nhau. Thì đây cũng là một cái rất là hay để chúng ta có thể, vì chúng ta đã làm rất nhiều các bệnh nhân về hạ thân nhiệt. Ví dụ như đây là các cái thay đổi về tiêu thụ đường và chất béo và protein theo nhiệt độ của bệnh nhân thay đổi. Thế thì đối với các nhóm bệnh nhân, đây là làm trên các cái nhóm bệnh nhân mà sử dụng cái chế độ chất béo cao, hoặc là những cái bệnh nhân mà sử dụng các cái cơ chất là các loại chất béo khác nhau, thì sử dụng nó cũng khác nhau. Ví dụ như chất béo no hoặc là không no. Thì đối với các bệnh nhân mà sử dụng chế độ ăn mà chủ yếu là dựa trên đường hoặc là lipid ở trong dinh dưỡng tĩnh mạch toàn phần ấy, thì ông thấy rằng là những cái trường hợp mà khi so sánh thì thấy rằng là trong trường hợp mà đó thì là đối với bệnh nhân sử dụng đường thì nó sẽ là sử dụng nhiều insulin hơn, tạo ra nhiều carbon hydrate hơn, và cái quá trình là sẽ sinh ra mỡ sẽ nhiều hơn nếu mà bệnh nhân sử dụng cái chế độ ăn dinh dưỡng tĩnh mạch và sử dụng với lại cái thành phần đường là thành phần chính. What are the factors that can affect energy expenditure? We can define them as host-depending, age, gender, body composition, genetics, exogen factors, and diseases. You can see that all these factors may change your energy expenditure. Of course, you have your resting energy expenditure. It's highly depending on the body composition, but you have many different ways of changing your energy expenditure. This is in the intensive care. Fever or hypothermia are very frequent in intensive care. Each degree of fever up or down is increasing or decreasing energy expenditure by 10%. You can have patients that are shivering or paralyzed, and you can see that this may increase or decrease tremendously your energy expenditure. Just a visit of relatives or somebody who is conscious and doesn't like the visit can increase the energy expenditure by 50%. Or is moved, or is really, at the contrary, when you do a good sedation or even a deep sedation, you can decrease your energy expenditure by very much. Work of breathing, when you disconnect a patient, it can increase tremendously his oxygen consumption. Now, when you have a patient who is very severe left ventricular dysfunction, this increase may put him in a pulmonary edema. So you have to be very careful with that. At the contrary, adaptive ventilation without fighting against the ventilator will decrease very significantly the energy expenditure. Starvation is decreasing energy expenditure by 10%. And we saw that the specific induced thermogenesis is around 10%. Vasopressors, norepinephrine, dobutamine, dopamine are increasing energy expenditure. Beta blockers are decreasing energy expenditure. We know all these, but for the specific patient who is with a fever, with a paralysis, with sedation, with adapted ventilation, receiving nutrition and inotropes, how much is up and down? You never know. So you have to measure to know. Because all these things are mixed, and we didn't speak about the disease yet. We didn't speak about the other problems. Just what you are doing to the patient may affect the energy expenditure up and down. So you have really to understand that. Good. This is a specific effect of the age on energy expenditure. Everybody knows
that energy expenditure is growing with age until the age of 20. Because this is a time of growth of the child. And the more the child is growing, more is requiring energy, and more is increasing. By kilo, it can reach 60 kilocalories or 70 kilocalories per kilo. And then it's plateauing for a while until the age of around 64, when you are plateauing but a little bit decrease. And then after that, there is a more significant decrease. This is related to the resting energy expenditure, but also to the decrease of the activity. Younger people have more activity, older people have lower activity. Today, more and more older people have also a lot of activity. So you have to assess that. But this is specifically due to the age. One of the main inducers of energy is called lean body mass or metabolically active tissue. Metabolically active tissue are producing energy. And this is mainly the liver, the kidney, the brain, and the heart. These are the organs that per kilo are using the most oxygen. Much more than the muscles. But the muscles are very large. We have 20 kilograms, 25 kilograms of muscle in our body. Sometimes more, sometimes less. But the brain, and the kidney, and the liver, and the heart, these are the organs that are highly giving the big part in the resting energy. The more you have muscles, this is fat-free mass, or all these organs, the higher the energy expenditure. The obese people have weight, but they have not muscle all the time. They may have also muscle, but you have many patients that are with a sarcopenic obesity. That is to say that they are a big weight, but not a lot of muscle. They will be here, even if you think that they are very high, because their weight is very high. But the fat is not a metabolically active tissue, and therefore it's not producing energy. This is a classical example of how people were using metabolic assessment to make a diagnosis. Before there were tests of thyroid function, people were measuring energy expenditure. If the patient was in a hyperthyroidosis, he had an increase in his basal thermogenesis. He was in a hypothyroidism, he had a decrease. This was before the tests. Today we don't use that to test to measure. But this is a typical physiological example how much you can use this to assess the energy expenditure. It's okay? Có một chút về để đánh giá những cái tiêu hao năng lượng ấy, thì trong cơ thể của chúng ta không phải tất cả các mọi thành phần nó đều có cái gọi là cái hoạt tính chuyển hóa cao. Thì trong đó là những cái tổ chức mà hoạt tính cao đấy là cơ và các cái như là cái tổ chức như gan, thận, não là những cái tổ chức mà sử dụng cái hoặc có cái hoạt tính chuyển hóa cao. Thế thì đối với cái tiêu hao năng lượng ấy thì nó phụ thuộc rất nhiều vào những cái gọi là cái fat mass, tức là cái chỉ số mà chúng ta trừ mỡ. Thì có rất nhiều những bệnh nhân chúng ta mặc dù to béo nhưng mà cái tổ chức nạc, tức là cái cơ quan đấy nó nhỏ, thì cái tiêu hao năng lượng của nó ở mức độ thấp chứ không phải là cao như chúng ta nhìn bệnh nhân chúng ta thấy to chúng ta cho rằng là cái tiêu hao năng lượng của nó nhiều. Thế thì chính vì vậy cho nên là người ta chỉ cần đo cái mức tiêu hao năng lượng, người ta có thể biết được một số những cái bệnh lý. Ví dụ như là ngày xưa người ta hay sử dụng là những trường hợp bệnh nhân cường giáp để người ta đo những cái tiêu hao năng lượng, và từ đấy người ta có thể là sàng lọc từ ngày xưa. Now, in one hand, we can say the older the patient, the lower the energy expenditure. But today, people are older, but also with more disease. This is called comorbidity. So you can see that these people are above 60, 65,
And you can see that without chronic disease, energy expenditure will be 1400. But more you have chronic disease, higher is your energy expenditure. That is to say that chronic disease is inducing more inflammation and more energy expenditure. An important application of indirect calorimetry is to wean a COPD patient. Sometimes you have a hard time to wean them, and you don't know why. But you have to remember that the VCO2 is a production of all the nutrients that you have to eliminate. When you have too much for the lung, and the lung is not able to eliminate all of them, you will be in respiratory failure. So one of the ways to succeed in weaning is to decrease the feeding by half. So you can see the decrease in VCO2. And the patient has not so much work to do to eliminate the CO2. And you will succeed much more in your weaning. You should try it, it's very much work. Thế thì khi người ta đánh giá cái tiêu hao năng lượng ấy, thì chúng ta biết là khi mà chúng ta già đi thì cái tiêu hao năng lượng của chúng ta sẽ giảm xuống. Tuy nhiên ý, là nó không đúng trong cái trường hợp chúng ta có nhiều bệnh kết hợp. Thì đây người ta nghiên cứu rồi thì tất cả các cái bệnh nhân mà già mà có nhiều bệnh kết hợp như nhiều biến chứng ý, thì cái tiêu hao năng lượng của những cái bệnh nhân đó sẽ tăng dần lên. Bản chất của quá trình này chính là do quá trình viêm nó phải sử dụng cho tiêu hao năng lượng. Chính vì vậy cho nên là người ta đã trong cái ứng dụng của đo giao tiếp trong cái thở máy đấy là giúp cho chúng ta có thể là điều chỉnh trong một số bệnh cụ thể, ví dụ như COPD. Chúng ta biết rằng nếu mà trong chế độ mà nếu ta ăn mà sinh ra rất nhiều CO2 thì cơ thể sẽ phải là CO2 đã tích tụ trong cơ thể và đào thải ra qua phổi, và chúng biết là những bệnh nhân COPD là rất khó có thể đào thải, nó sẽ tụ lên và làm cho bệnh nhân cai thở máy khó hơn. Chính vì vậy cho nên chúng ta có thể giúp cho chúng ta được điều chỉnh được cái khi mà chúng ta cắt giảm cái sản sinh CO2 xuống một nửa thì chúng ta sẽ tạo ra cái cai thở máy sẽ tốt hơn. Another aspect is that the same patient may have different levels of energy expenditure. This has been published by Kreiman, and you can see it's a very good example. It's a whole study in 93. But sepsis is very much elevating oxygen consumption and RED. When the patient is going into sepsis syndrome or septic shock, this is decreasing. Why is that? Because the cells are not able to use all the oxygen, and so they are getting worse. And that's a good sign of telling you that your patient is getting worse. But when the patient is recovering, you can see that it is increasing again. These are a group of patients are going successively in different phases. And it are the same patients, it's not different patients. So it's very important to understand that. So you have SARS, sepsis, sepsis syndrome, septic shock, multi-organ failure is even lower, and of course brain death when you have no brain is also lower. Okay, you want to translate that or not? Now, if you have the passion, so you want to, I can continue? Yeah. I want to tell you how you can use only a measurement of VO2 or VCO2 if you don't have a calorimeter. Because sometimes you don't have a calorimeter. But you have sometimes ventilators that are giving you VCO2. Or you have a Swan-Ganz catheter inserted and you may use it. So the equations usually use VO2 and VCO2. But you can use only VO2 and multiplying by 7, or only VCO2 by multiplying by 8.2. Okay? So you can use only VO2 or VCO2. However,
based on the fact that your patient will be on an RQ which is 0.85. The equation has to use or VO2 or VCO2. So you have an RQ, which is VCO2 and VO2. If you give one of the, you don't want to use one of the parameters, you have to fix a number on RQ. So you can calculate. The more you are going away from 0.85, the more you will be wrong regarding based on VCO2. VO2 is not going wrong, but VCO2 much more. Okay? This is an example of the correlation between energy expenditure from VO2 from circulatory, from the SWAN gas, or from indirect calorimetry. This is a SWAN gas. And this is a study made by Dr. Ismail. He's doing measurements to his patients in an open heart surgery ICU in Vienna. And you can see his energy expenditure of patients, but you have a lot of variability. But you can see here patients that are surviving and not surviving, what are their measurements. Okay? So VO2 can help you to calculate energy expenditure. But you need cardiac output, you need saturation in the artery, in the vein, and of course VO2 and VO2. Thì chúng ta quay lại một chút là nếu trong trường hợp mà chúng ta không đo được cái cả tiêu thụ oxy và CO2 thì chúng ta có thể tính toán được cái tiêu hao năng lượng hay không, thì thực ra chúng ta có thể tính toán được, bởi vì chúng ta dựa vào cái phương trình dựa vào quan trọng nhất là như này. Để tính toán được thì chúng ta phải mặc định cái chỉ số thực số hấp ấy là nó là 0,85 là bình thường. Thì dựa vào thực số hấp và dựa vào cái oxy tiêu thụ thì chúng ta sẽ tính ra được là ví dụ như trong trường hợp mà đối với oxy tiêu thụ chúng ta nhân với 7 và đối với C2 thì nhân 82 thì chúng ta tính được cái lượng CO2 tiêu thụ. Tuy nhiên ý là chúng ta sẽ có hiện tượng sai số nếu mà trong cái chỉ số tương số của bệnh nhân nó không ở cái ổn định này mà nó di chuyển thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ dẫn tới hiện tượng sai số. Thế thì khi mà ông nghiên cứu là chúng ta đều biết rằng ấy, đối khi mà đặt camera xoang gan động mạch phổi ấy, thì chúng ta có thể tính toán được oxy trong động mạch tĩnh mạch và chúng ta nhân với lại cái oxy tiêu thụ và chúng ta nhân với cung lượng tim thì chúng ta sẽ tính được lượng oxy tiêu thụ. Thì người ta đã sử dụng cái so sánh đó với lại công thức đo calo gián tiếp để so sánh cái mối tương quan của chúng đối với nhau. For VCO2, you have on the ventilator sometimes the VCO2, you can follow it. When the patient is hyperventilated or hypoventilated, you know it. But you can calculate it, energy expenditure using VCO2 alone. Okay? And again, as I showed you before, this is the same observation from Nilesh Mehta in children. You can see that if you are far away from 0.85, you will have more mistakes, but you have a good association between the measurement of the calculation using an RQ which is fixed. People have used the VCO2 in comparison to equations. This is a team from Amsterdam, Pillen, Woodmans, van Spaden, and you can see that the accuracy of using VCO2 to calculate energy expenditure is much higher than the accuracy to use Harris-Benedict equation, or S-Penn equation, or Phase equation, or Penn State University equation. And the inaccuracy is also much lower. That is to say that it is suggested when you have all VCO2 or equations to use VCO2. This was a lot of discussions in the literature. I will go a little bit faster because there are a lot of numbers. We did a study comparing VCO2 obtained by the respirator against indirect calorimetry.
not against the equations, but against indirect calorimetry. And we use the VCO2 calculation with a lot of RQs to see how much we were wrong. You can see that only 11 to 18% are in a tie agreement. That is to say that it is not so good. And this is a correlation line. You can see that it is a large dispersion. There is a big cloud, and this is a blunt Altman, which is also very large. So we conclude that indirect calorimetry is better. The second choice is VCO2, and then you have the equations. Thì đôi khi chúng ta không có đủ cái phương tiện máy móc thì chúng ta sẽ tính toán một cách gọi là liệu tương các máu. Thì nếu chúng ta có CO2 thì chúng ta dựa vào cái sản sinh CO2 có đo từ công thức đó chúng ta tính ra CO2 năng lượng thì có chính xác hay không. Thì đây là nghiên cứu ông mới làm tháng mới năm 2018. Thì ông so sánh là cái công thức đó tính toán VCO2 đó và nhân với các cái chỉ số thực số ấp khác nhau từ 0,75 0,89 để xem nó là cái sự so sánh đối với cái phương pháp chuẩn như nào thì ông thấy là không có cái mối liên quan chặt chẽ. Điều đấy có nghĩa là có vẻ như nó không chính xác. Và đấy trên cái biểu đồ này thì các cái chấm tương quan của nó làm khá rộng, nó không có sự khác biệt với nhau. Do vậy cho nên là ông khuyến cáo là trong trường hợp mà đối với cái trường hợp tính toán tiêu hao năng lượng thì tốt nhất vẫn là đo năng lượng gián tiếp, sau đó là đo năng lượng dựa theo VCO2 và cuối cùng là chúng ta sử dụng các phương trình tính toán, ví dụ như Harris, Benedict hay State hay các phương trình khác. These are different questions that we have to ask ourselves when we measure indirect calorimetry. Is a patient better, with a better outcome, if we use these measurements? How are the levels of feeding affecting outcome? Should we feed according to what we measure? Should we reflect the energy expenditure changing day by day? We can discuss these questions afterwards, okay? However, we published 1 month ago the recent SPEN guidelines on ICU nutrition. And we provide a lot of new meta-analyses that were not existing. And this is the first time we did a meta-analysis on studies that we are using indirect calorimetry. This is now evidence-based medicine. And we looked to the 4 studies using indirect calorimetry and targeting energy or calories according to the measurement. This is our study, TICACOS, this is the SPN study, this is the PETROS studies, and this is the EAT ICU study. And the result of the 30 days mortality or 28 days mortality is showing a trend to improvement in survival. It's 0.98 to 167. So we are missing a little bit. And we are now finalizing the TICACOS International. And according to our results, this should be shifted to the right. So we are going into the direction that measuring energy expenditure and giving calories accordingly has an effect on outcome. It's not only in the ICU. We did it also in geriatrics, and we were measuring patients with a mask, and we gave them calories according to the measurement. You can see here 1100 from 1292. These are elderly people. They are more than 75, and the control group is receiving only 750 kilocalories. We have a significant decrease in infection, mainly pneumonia, in these patients, and also altogether complications. Almost a significant decrease in hospital stay. So we have also a morbidity improvement when we use this measurement. And these are the calorie balance. There is another study that will be finalized these days. This was the results of a pilot study looking to pancreatic cancer patients receiving energy according to the measurement or according to whatever they receive. You can see that the mortality
is much more decreased. Survival is much more. But this is a pilot. This is too good to be true. But after this pilot, they decided to continue. And I was speaking with these people last week, and they told me that they include their last patient this week. So they are finalizing the study. So in conclusion, energy requirements are really very important and are bestly assessed by indirect calorie. And so you can use it to target your calorie intake. I don't tell you now how much of this measurement you should use. We can discuss that. But what I tell you is that we have a tool that is measuring in an accurate way the energy expenditure. You can also help your therapy by measuring and calculating the substrate utilization, the respiratory demand, and sometimes the hemodynamic function like the VO2. So these are definitively very important, and I just want to invite you on the 27th, 28th of October 19 in Vienna again. We are doing an ESPEN symposium on 100 years of the Harris-Benedict equation. It's already 100 years in 1919 that Benedict and Harris wrote their equation based on the gender, the age, the height, and the weight. And this is still running until now. And we want to look if we should continue to use this, because it seems today to be wrong. Thank you. Sau này có một số cái slide quan trọng em xin nhắc lại một chút về. Thế thì đối với cái đo calo gián tiếp nó chính xác như thế, bởi vì thực sự cái VMED của nó trong ứng dụng lâm sàng như thế nào thì ông Singer là một giáo sư mà trong đóng rất là quan trọng trong việc đưa ra cái guideline về của USPAN năm 2016 mới nhất ấy. Thì ông ấy dựa vào 4 cái nghiên cứu chính thì người ta thấy rằng ấy là nếu sử dụng những cái phương pháp đo calo gián tiếp và nó cung cấp theo cái hướng dẫn thì người ta nhận thấy rằng là cái tỷ lệ mà bệnh nhân có cái tốt là rất là nhiều hơn là so với các nghiên cứu chỉ chứng, và dựa vào trên cái cơ sở đó thì người ta sẽ đưa ra các cái nghiên cứu. Thì trong số các nghiên cứu đấy thì đó là nghiên cứu người ta gọi là nghiên cứu Picacos. Những cái bệnh nhân người ta thấy rằng là nếu đây là những cái nhóm bệnh nhân này khá già, trên 75 tuổi và số lượng hơi nhỏ thôi, nhưng thấy rằng là nếu mà anh đưa cái lượng năng lượng đủ theo tính toán so với cái lượng năng lượng mà thấp, ví dụ trong cái nhóm control chỉ có 777, trong cái nhóm mà nghiên cứu thì đưa ra là 1102, thì có thấy rằng giảm cái tỷ lệ toàn bộ các cái biến chứng và những cái biến chứng nhiễm trùng. Thì đây là một trong cái nghiên cứu. Và thứ hai đây là cái nghiên cứu ở các bệnh nhân ung thư. Thì nếu như bệnh nhân ung thư mà cung cấp đủ năng lượng thì có những cái tỷ lệ tử vong giảm hơn, tức là tỷ lệ sống còn tốt hơn và ít biến chứng hơn. Chính vì vậy cho nên là cái vai trò của trong trường hợp mà chúng ta không có thì chúng ta có thể sử dụng phương pháp khác, nhưng nếu chúng ta có những cái biện pháp mà đo calo gián tiếp sẵn ở trong các cái bệnh phòng ở trong khoa, chúng ta nên sử dụng. Và thậm chí chúng ta có thể sử dụng đo gián tiếp để chúng ta thay đổi những cái cơ chất dinh dưỡng để làm sao nó đáp ứng được đối với từng cái bệnh lý để chúng ta điều chỉnh các cái bệnh lý khác nhau. Thì chính vì vậy cho nên là về phần cuối thì ông ấy xin giới thiệu là trong một vòng 100 năm từ ngày có cái công trình Harris-Benedict xảy ra thì đến bây giờ Harris-Benedict gần như đã in sâu vào vào mọi người và tất cả mọi người, và mọi người vẫn gần như rất là vẫn là thích cái Harris-Benedict này, bởi vì nó quá là dễ dàng và đơn giản. Tuy nhiên để mà trong cái hội nghị của USPAN 2019 tới thì họ sẽ làm cái kỷ niệm 100 năm ngày cái Harris-Benedict ra đời. Ông Harris-Benedict và ông ấy dựa vào tuổi, cân nặng và ông tính ra cái phương trình này, và họ để đánh giá lại xem cái phương trình này có còn sử dụng hay không. Vì như ở trên thực tế là có vẻ như là mọi người vẫn rất là thích cái Harris-Benedict này và họ làm mọi cách để họ cố gắng họ bảo thôi bây giờ không thể dùng được nữa. Và xin cảm ơn tất cả mọi người. Thank you.
and what we should be aware of not to make a measurement wrong. And this is based on some of the publications we have. One of them has been published in Clinics 3 years ago. And actually, it's based on the fact that we are measuring several parameters, the CO2, the O2, the minute volume, and the flow, and therefore we have to be very careful. And we stipulated that there are 10 commandments that you should not fail to fulfill. You need, if it's required in your calorimeter, to warm up the machine to be sure that the machine is ready to be working. The second point is very important, is an adequate calibration. You should not use a machine that is not calibrated. Some of the machines require calibration every day. Some of the machines, like this one which is outside, needs a calibration every 6 months. But don't forget to calibrate. The company has to come and to calibrate with a specific gas. You have to calibrate the gas, O2 and CO2, and you have also to calibrate the spirometry. These are the parameters that are mandatory to be calibrated. It's very important. Now, the third point is that you have to be sure there are no leaks, that no air is coming out of the system. Because if you are leaking somewhere, if there is a chest tube, if your balloon is not inflated enough at the endotracheal tube, if you have some air from the tubing that is not connected enough, you will be lost. Your measurement will be wrong. Why? Because you are collecting the minute volume. And if you are not collecting all the minute volume, this is one of the key parameters you are measuring. If it's not accurate, your measurement will not be good. The fourth point is the FiO2. This is related to the Haldane equation. The higher the FiO2, mainly after 60%, your mistake on VO2 is increasing exponentially. So as long as you are on the below 60%, your error is not very high. But when you increase a higher 60, 70%, 80%, you will make a big mistake. So don't use a measurement which has been done with 80%. With this device, 70% looks to be good, but 60% is the safe side. So please try to keep on like that. Don't measure patients that have you just changed the setting, because it takes time to the body to adjust, to be stabilized. If you are doing it, you decrease or increase minute volume, the VCO2 will change. So you are measuring something that was happening 1 hour ago and it's progressively reset. You have to wait until the patient is stabilized. Be careful, even when you disconnect the patient and make suction on him, you take all the oxygen from the lungs, while the suction. And you shut down the peak. So you change everything in your labs. So you have to be careful and take patients that are very well stabilized. Nitric oxide or helium are not appropriate for measurement in calorimetry because it's making the sensor crazy. And it's not able to measure accurately FiO2 or FiO2. So you should not measure patients that have NO or helium. So not changing the setting, I said that before. Measure the patients that are stable. And note, usually it's written, and we wrote it, not on hemodialysis or ECMO, these may be problems. We will see how we can overcome this. The same is with the temperature. When the temperature is rising, we saw that the energy expenditure is increasing. So take a stable patient. It's very important. And if the patient is with too high pressures, there is no problem with the measurement, but you are increasing the risks of leaks.
because pressure on the tubing may increase the leak between the tubing. So it's not forbidden, but you have to be very careful and look. You have a minute volume of the respirator. Usually you have also a minute volume on the metabolic cart. You can compare and see if it's adequate. Thế thì để mà trong phần 2 này chúng tôi giới thiệu về các cái kỹ thuật và thực hành. Thì trong cái để mà đo calo gián tiếp thì chúng ta bắt buộc phải có nhiều cái điều bắt buộc mà chúng ta phải làm. Thứ nhất là đối với các hệ thống đo nói chung chúng ta phải có cái quá trình làm ấm đó thông thường là 30 phút. Và thứ hai là chúng ta phải định chuẩn lại các cái dòng khí, thì có thể là một số những cái nơi họ định chuẩn hàng ngày hoặc là theo một cái khoảng thời gian nhất định, thì chủ yếu là chúng ta chuẩn độ lại cái dòng oxy dòng khí đưa vào. Và trong quá trình đo chúng ta nhớ là khi đang đo thì tránh cái hiện tượng mà dò khí, vì chúng ta đều biết rằng ấy là cái key của vấn đề đấy là chúng ta phải đo được cái thông khí phút, mà nếu nó có leak thì nó sẽ mất cái đó ra ngoài và kết quả đo của chúng ta không chính xác. Thứ hai, thứ tư nữa là oxy. Thì theo cái chương trình Harlequin thì cái tỷ lệ đo oxy tiêu thụ ấy nó sẽ bị sai số nếu khi mà cái nồng độ oxy nó vượt quá 60%, nó càng cao lên thì nó càng sai số càng cao. Nói chung có thể chấp nhận được là 80%, nhưng chúng ta đều hiểu rằng là nếu càng cao thì cái khả năng cái đo nó không chính xác nữa. Và trong cái đương nhiên là trong cái quá trình đo chúng ta không nên thay đổi các cái nồng độ oxy đưa vào. Và những cái dòng khí ví dụ như chúng ta muốn sử dụng NO, ví dụ trong một số bệnh hay là giảm tốc độ về phổi hay cái gì đó, thì chúng ta khi mà chúng ta tích hợp vào hệ thống cũng không nên làm cho kết quả đo không chính xác, và không nên thay đổi các cái cài đặt thông số máy thở. Những cái bệnh nhân mà huyết động không ổn định hoặc bệnh nhân lọc máu thì có thể khí nó sẽ bị mất qua cái màng lọc, do vậy cho kết quả không chính xác. Và đặc biệt là chúng ta thấy rằng là nhiệt độ bệnh nhân thay đổi cũng làm cho cái tiêu hao năng lượng cũng bị thay đổi. Cái cuối cùng đấy là cái sử dụng pit. Thì cái lo ngại nhất là nếu chúng ta sử dụng pit cao ấy, thì cái áp lực nó lớn và nó sẽ gây ra hở cái dòng khí, tạo ra cái dòng khí dò. Thì tất nhiên là không bắt buộc, nhưng mà chúng ta nên tránh để pit nó quá cao hơn 12 để giảm cái khả năng những cái sai số có thể xảy ra. This is a practical study again by Elizabeth Devel. Elizabeth Devel was a student of one of our first courses in Tel Aviv. She made her PhD on indirect calorimetry, and now she's publishing a lot in indirect calorimetry. This is interesting. 940 evaluations on 266 patients to see who are the patients who need indirect calorimetry measurement and who are the patients that you can do indirect calorimetry. So you can see that if it is indicated, yes, in 118 patients. And how many times was this performed? Only 46 times. Why was not performed indirect calorimetry? Because of renal replacement therapy, because of high PiO2 or P, because tracheostomy was performed, because patients were decided to be PNR, because of chest tube. You can see many other different reasons. You can see also the type of patients and what was their system of admission. But we would like to be more clinical and look at the specific aspect of renal replacement therapy. I understand you are practicing this a lot. This is a very important issue. And we have first of all to know how much energy these patients require. We really don't know, and we don't know if we can do an evaluation. This is from Nutrition Day. You can see that patients who are on renal replacement therapy, they have a high mortality. Just to come back to renal replacement therapy, we have dialysis, hemodialysis, and we have filtration. The hemodialysis, we have a seminar membrane, letting the more concentrated solutes to go to the less concentrated. Okay. In the convection, it's a push, positive hydrostatic or negative hydrostatic pressure, and there is only one way for the solutes to go. So you can see that in hemodialysis,
what is happening? That is bicarbonate from the dialysate is going to the blood, and glucose can go from one side to the other. In hemofiltration, which is convection, you are losing bicarbonate. Now, you need this bicarbonate to be measured. If you are losing the bicarbonate, you will not measure. So this may be a problem in the accuracy of the measurement. On the other hand, you are putting, you can see that actually continual replacement therapy is nutrition therapy also, because you can provide glucose to your patient. If your dialysate is high in glucose, higher than in the blood, you will provide glucose to your blood. Now, how do you give energy to these patients? This has recommendations from Honoré from Brussels. Indirect calorimetry, 25 to 35 kilocalories. You have to remember that you need 6 hours duration to stabilize your patient. When your patient is stabilized, not at the beginning or at the end, CO2 is diffusing from the blood side of the filter to the lymphatic drain. This can impact the accuracy. So if you stabilize, you can get some measurement. And this measurement will be enough accurate. This has been demonstrated again by Devel T. And you can see that these are the measurements with or without renal replacement therapy. 2300, 2400. Okay? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là vậy thì thực sự cái tính khả thi khi mà chúng ta áp dụng cái đo canal gián tiếp này ở các cái khoa ICU thì như thế nào? Thì một cái nghiên cứu năm 2003 của cái cô Elizabeth về quê này, cô là học viên đầu tiên của cái trung tâm của Rabin của ông ấy, là để đo gián tiếp thì cô mới tiến hành nghiên cứu. Cô thấy rằng là khi mà đánh giá 209 năm mới thì chỉ có 266 bệnh nhân là có chỉ định được đo, và khi mà có chỉ định đo thì có, tức là với tiêu chí là bệnh nhân có nguy cơ cao đấy, thì là có 118 bệnh nhân mà làm được đo. Đấy là cái tính khả thi. Thế thì những cái lý do mà bệnh nhân đi không có chỉ định đo thì nói chung là trong ICU chúng ta thấy khá nhiều. Ví dụ như hàng đầu đấy là chính là cái trường hợp bệnh nhân có lọc máu liên tục, hoặc là bệnh nhân sử dụng pít cao. Đấy là hai nguyên này chúng bản thân chúng ta khi triển khai chúng ta cũng thấy là hai cái nhóm này là hay gặp nhiều nhất. Vậy thì chúng ta sẽ đi về cái là về cái vai trò, cái sự ảnh hưởng của cái lọc máu liên tục đối với cái đo canal gián tiếp như thế nào. Thì đây là cái người ta so sánh cái mối liên quan giữa ngày nằm ICU và những cái bệnh nhân mà được lọc máu theo cái kiểu lọc HD hay là lọc máu liên tục. Thì người ta nhận thấy rằng là trong quá trình lọc HD hoặc là lọc máu liên tục ấy, thì có hai cái hiện tượng mà rất ảnh hưởng đến cái đánh giá. Đấy là gì? Cái HCO3 ấy sẽ từ cái dialysis nó sẽ đi vào máu. Đấy, và cái điều thứ hai đấy là glucose, đường nó cũng sẽ để đi vào. Ví dụ như là nếu mà HCO3 nó vào máu thì nó sẽ thay đổi hẳn cái kết quả đo, và ngược lại thì đường mà đi vào máu hoặc đi ra thì nó sẽ làm gì? Nó thay đổi cái thành phần cung cấp chất dinh dưỡng cho bệnh nhân, và rõ ràng nó ảnh hưởng đến cái tính toán tổng năng lượng nó xảy ra. Thì đây là cái mà người ta rất là chú ý trong cái trường hợp mà chúng ta bệnh nhân mà có lọc máu liên tục. Thì đây là một cái ví dụ như là ông ấy tiến hành, đây là cái kết quả một cái đo trên một cái bệnh nhân mà có đo năng lượng tiếp với cái mục tiêu là 25 đến 300 kg một ngày. Thì đây là các cái thành phần mà người ta đã đưa ra khuyến cáo. We measured also patients. This is a study we did with Enrico Fiaccadori from Parma, putting together our patients, and we could see that the patients were measured from energy expenditure, and we were looking at how much they were using. And you can see that indirect calorimetry on RRT was quite similar from one patient on mechanical ventilation, or both RT and mechanical ventilation. And altogether, we believe that
renal replacement therapy is not affecting very much the energy expenditure. Now, we have to understand that you have different ways to do CRRT. You can do hemodialysis, the filtration, and hemodiafiltration. You have an effluent in each case. Sometimes you have just a replacement or just a dialysis or both. Just to tell you that we are using citrate to anticoagulate, I guess we do. So this is keeping the filter longer, but you give a certain amount of citrate, you neutralize citrate with calcium, and some of the citrate is going out, but also some of the citrate are going through the effluent out also. So you can measure all these. And you can see here, this is an interesting study telling you that the effluent from glucose and from citrate claim post-filter is quite stable, but the amount of uptake of glucose and citrate is quite high. You can see that you get 300 kilocalories of glucose per day in a renal replacement therapy and 200 kilocalories from citrate. That is to say, you put a patient CRRT, you add to him 500 kilocalories. This is non-nutritional calories. These are, you didn't prescribe them, but it's going in the patient. So you have to understand that when you treat a patient, not to overfeed him with a measurement and giving all what you see. You have to understand what's going on in the patient. So these are data that are very important. 500 kilocalories per day are going into the patient. This is again a publication from Elizabeth Develle looking to the patients that are on ECMO. And I understand that you are also doing some ECMO. And this is a measurement from the patient and from the ECMO system. So this is the ECMO system, and she decided to connect two measurements, one at the level of the ECMO system, one at the level of the respiratory system, and so she has an equation for that is giving energy. I'm sorry, it's complicated. So the best way is to use controlled mode settings or assist control to measure indirect telemetry. They will receive the best results. You need a stable FiO2. You need to have a steady state after the 5 minutes. And we will speak about the coefficient of variability. Certain devices are giving you variability because the stability of your measurement is mandatory. How do you assess the stability? You see that it's going up or down, it's clear that it's not stable. But sometimes you have differences. So you have devices that you can focus on a certain time, and it gives you the coefficient of variability. So if you have less than 5% of variability, a measurement of 5 minutes is enough. It's fantastic. In 5 minutes, you have assessed your patient. It's very fast. If you have variability of 10%, you need half an hour. So this is very important to know. You cannot do a 5 minutes with a large variability. You will be wrong. So you are playing with a cursor, and you are looking for the best page of measurement. You find the most stable measurement. You look at the coefficient of variability, and you say, okay, here I need 25 or 30 minutes. Here I need only 5 minutes, I get the measurement. And this is acceptable to evaluate the 24 hours measurement, okay? Look at the RQ. If RQ is too low, or RQ is too high, your measurement must be wrong. You may have a leak, you may have a problem in the FiO2, you may have a lot of problems that you didn't see before. So this is giving you an alert. Don't take this measurement for granted, it's not good.
RQ cannot be below 6 and cannot be above 1.3. It's not possible. There is no physiology behind that. Okay? Even with keton diets, even with drinking only alcohol, you cannot go below 6.6. Okay? Thế thì chúng ta chú ý một chút là trong các cái quá trình lọc máu thì có thấy rằng như này, khi mà người ta tính cái đo ra gián tiếp ở những cái bệnh nhân mà người ta sử dụng các cái phương pháp khác nhau, ví dụ đo gián tiếp là sử dụng cái habit ví là yếu tố stress hoặc không, hoặc là đo các cái phương pháp như là tính công thức đơn giản hay test step, thì gần đây rằng là đối với lại đo gián tiếp ý, thì ở bệnh nhân thở máy hay thông khí nhân tạo thì nó không có sự khác biệt nhiều lắm. Đấy, và đây là so sánh đối với các cái phương pháp khác có lọc máu và không có lọc máu. Thế thì đối với khi mà lọc máu thì chúng ta chú ý rằng cái sự nhiễu của nó đến từ các cái loại dịch mà chúng ta đưa vào. Ví dụ như đối với CVS thì chúng ta có cái dịch thay thế này, hoặc là cái dịch dịch thải này. Thì đối với CHD thì chúng ta có dịch dialysis, hoặc là cái loại CVHDF thì có 3 loại dịch. Và chính cái 3 cái dịch này là nó đóng góp vào cái thành phần thay đổi. Và một trong những cái chú ý là cái citrate, tức là cái dịch cái thuốc cái từ chống đông mà chúng ta đưa vào, chúng biết là khi đưa vào và chúng ta trung hòa nó bằng canxi thì chúng thấy là có một lượng citrate nó sẽ đi vào trong máu của bệnh nhân. Và trong một cái nghiên cứu ông ấy đưa ra năm 2017 mới đây thì tôi thấy rằng là chính glucose và citrate là nó sẽ thâm nhập vào trong cái máu của bệnh nhân và nó tạo ra, trong nghiên cứu của ông thì tạo ra khoảng 500 calo một ngày, nó ghép thêm vào mà nó lẳng lặng nó đưa vào mà chúng ta không được tính vào trong cái thành phần thức ăn. Chính vậy nó làm cho cái công thức tính dinh dưỡng cho bệnh nhân nó bị thay đổi. Đấy. Thế thì đối với ECMO thì người ta cũng có thể là tính được cái đo tiêu hao lượng dựa theo tiêu thụ oxy và sản sinh CO2. Thì tất nhiên chúng ta biết rằng là đối với ECMO nó có hai hệ thống tuần hoàn, một cái native của nó và một cái là của ECMO, thì chúng ta cộng hai cái lại thì chúng ta sẽ ra. Tuy nhiên ông ấy nói là cái ngay cả cái thức này nó quá phức tạp. Đấy, thì vậy thì cái điểm chính trong đấy là gì, là chúng ta phải cho bệnh nhân thở cái control mode và bệnh nhân phải thực sự là ổn định, FE2 ổn định. Và tại sao ổn định, làm thế nào chúng ta biết được ổn định? Đấy là chúng ta theo dõi trong vòng 5 phút mà cái hệ số biến thiên của nó không quá 5% để chúng ta có thể giảm được. Và chúng ta nhớ rằng là gì, một trong những cái mà chúng ta chú ý rằng là bản thân cái thông số hấp này là nó tính toán là dựa theo cái thay đổi của các thành phần ăn. Do vậy cho nên không bao giờ nó quá thấp và không bao giờ nó quá cao. Bởi vì chúng ta có tùy đủ mọi cách thì bao giờ nó cũng chỉ là từ 0,6 đến 1,3, không bao giờ nó thấp hơn. Thì khi mà nó thấp hơn dưới 0,6 1,3 thì chắc chắn là cái kết quả đo của chúng ta có vấn đề, nó có thể hở khí hoặc nó mất gì đấy thì nó mới ra kết quả sai. Còn nếu một chế độ ăn bình thường không bao giờ có thể, dù chúng ta có rất là đói hoặc là chúng ta ăn quá nhiều thứ thì không bao giờ nó có thể thay đổi quá cái giải của nó. Okay, we say that measurement needs stability. And so we said that 5-minute measurements with 5% coefficient of variation is as good as 30 minutes with a 10% variability. But we need steady state, and short duration of monitoring are representative of 24 hours. There is no difference between during day and during night measurements. So actually, when you do a short-term measurement of 5 minutes, you get the measurement for the 24 hours. Of course, you have differences according to what's happening to the patient. You can see here that if you put a patient at rest, or you put a patient with relative, or if you do a cardiac output measurement and you put a patient in a supine position, or you turn the patient, each time you do that, you are increasing or decreasing energy expenditure. Here is also another example. You can see a patient that is agitated or sedated. You can see that the variability day by day can be 50% or 60% in a small number of patients, and most of the patients have a low variability day by day. That is to say that if you want to know if you have to measure every day or every 3 days or every week, if your patient is stable, very much stable, you don't have to measure very often. But if the patient is changing his condition, this may be important. Okay, now we have recommendations that are a little bit more sophisticated. I'm sorry, it's long.
You have a patient should be on semi-supine at least 30 minutes. If your patient is receiving not continuous but bolus nutrition, you should wait 1 hour after the bolus. The rate should be stable. Patient should be in a quiet environment. You should not put him full light and full noise. We should, if the patient is not ventilated and receiving oxygen supplementation, you should try to stop this supplementary oxygenation if it's possible. FiO2 should be stable, we say that. We say that we should not change the setting. We should not do muscular activity. We should not do exercise during the measurement. We should not make physiotherapy on him during this. We need this equilibrium. No general anesthesia before. If the patient is agitated, 30 minutes after receiving sedation should be respected. 3, 4, 6 hours after hemodialysis, and not doing painful procedures. This is common sense. Every patient you are looking for, you should not make changes before during the measurement. He should be not restless or doing exercises. Now, this is a device, like any device, it needs accuracy. And this accuracy is related to the cell analyzers of oxygen from the infrared technology for CO2. So the gas analyzer should be precise. If this is a device with a low precision or not calibrated, it will be problematic. If you have high pressures in the circuit, you may have error in gas partial pressures. The leaks, as I said, are interfering with the measurements. The high inspiratory pressure of oxygen, because of Haldane equation, may interfere. Instability will give you incorrect VO2. Calibration, not well done, will give you poor precision. Bias flow, you use ventilators with bias flow. This is helping to trigger the patient. But sometimes this is also disturbing the measurement of the minute volume. So you have to be careful. Delta tract is not interfering with that. Dead space also can interfere with this. So you have to collect all the gas. This is very important. If you are mistaking that, you have a problem. The Douglas bag is the best to collect all the gas. If not, you have an open circuit, and the patient is breathing through the outlet seat, and the flow is measured from the inlet of the outlet side, and there is a continuous sampling of the minute volume. Continuous sampling. Okay, the gas analyzer are usually paramagnetic or galvanic oxygen sensor, CO2 sensor analyzers, and I will not go into all these technologies. The FiO2, as long as it is below 60%, you have a very small error. But as soon as the FiO2 is more than 0.7, you are increasing your error really very much. Now you have to interpret your results. You get VO2, you get VCO2, and from that you have the energy expenditure. When is VO2 increasing? When is VO2 decreasing? You can follow the severity of your sepsis according to VO2. I showed you before the very nice slides from China. The patient who has a high VO2 is bitter metabolic. Fever is always associated with increased VO2. When you give more blood, you will have more blood dossier distribution and delivery, and you will have more VO2. Shivering, agitation is increasing VO2. Increased minute volume is increasing VO2. Hemodialysis at the beginning is increasing VO2, and overfeeding is increasing. When is decreasing VO2, the contrary. Hypothermia, hypothyroidism, paralysis, heavy sedation, fasting, age, general anesthesia, coma. So
you can see if your measurement is okay or not, because this may be compatible with that. You may, once I surprised my colleagues because there was a head injury patient, and I measured his inhalation expenditure. And this was before neurological examination. And I said, this patient is a brain dead. He said, look at me and said, how do you know that? He said, because the VO2 is very low. And this is compatible. And then we did the test. Of course, this is not the test, but this is giving you a good indication, a clinical indication. So these parameters are added parameters to your clinical judgment. So you have to understand when it is increasing, when it is decreasing, and this is helping you or telling you, oh, the patient is starting a sepsis. 2 days ago, we were in Singapore, and the patient, I entered the room, and the patient was connected to a PICO system, and there was a high cardiac output, and low systematic results, and a high VO2. So this was very much compatible. The patient was in a sepsis phase. The CO2 is increasing when there is a metabolic acidosis, when there is a hyperventilation, a hypermetabolism also, or when you give too much carbohydrate. This is what we said before. You lower the patient too much in carbohydrate, you produce more CO2. This is overfeeding, you have a hard time to wean him from the ventilator. You should decrease this load. At the contrary, hypometabolism, starvation, ketosis. In Bangkok, we gave a course. They gave me a case of a status epilepticus with 6 or 7 drugs not helping the status epilepticus. So they put the patient on a keton diet. I don't know if you have some experience with that. It's complicated to perform because it's very, you have to blend nutrition, it's not easy. But the RQ was decreasing accordingly. Hypoventilation, neoglycogenesis, underfeeding, ethanol, and the delta track is a gold standard. This is a patient who is obese. He has 37, he is 238 kilo. He has 40 degrees of fever. He has a cellulitis and a severe sepsis. His energy expenditure is 3,800. And he is very much using fat. He's not fat yet, he's coming here. And the fact is that how much calories will you give to this patient? He's an obese patient. And now you have a measurement. Would you feed him with 3,800 kilocalories or 4,000 kilocalories? What are you doing? Tell me. You should remember that this is not the baseline. He has sepsis, he has fever. This is increasing his basal metabolic rate. So you should not feed him with this. You should feed him with his basal metabolic rate. This is helping you to assess the patient, but for sure, you will not feed him for his 4,000. I don't remember when I gave 4,000 calories to a patient. It's huge amount of calories. They will not be able to use it. So you should not take this number and feed him like that. But this is an important way of assessing how to use the measurements. Well, this we spoke about already. These are measurements of delta track. I don't know if you are interested in that because delta track is not anymore available. This is a continuous measurement of RQ. When you have a continuous, you have to find the steady state. So you can see that it is a bit difficult here with these points. Today, with this is our electronic medical record system is able to give us all these numbers. We are recording all the data all the time. But we have 6,000 measurements of energy expenditure by indirect carrier. So we have a large amount of data accumulated. And we can evaluate each time why RQ is going up and why RQ is going down. Different devices have been compared one to the other. You can see these are the Quark and the CCM Express, and you can see that the accuracy is not so good between these systems. Okay? This is with the COVX.
measured compared to poire and to delta tract, and you can see that CO2 is giving better results comparing to delta tract. So in conclusion, we should follow the 10 commandments. It's very important. We should check for variability versus time to reach the best steady state. This is also a very important issue. And you should check what is the best equipment for your unit. Thank you. Chắc là cái phần này nó dài nhưng mà nó liên quan đến kỹ thuật cho nên là em không dám dịch để cho mọi người theo dõi. Thì em xin tóm tắt một chút thôi. Dài quá rồi. Không là tắt. Thế thì cũng giống như là các cái đánh giá khác ấy, thì cái này số đoạn này là nói rồi, còn của em là quy. Thế thì đối với khi mà đánh giá để mà các yếu tố mà chúng ta xem xét khi nó ảnh hưởng tác động đến cái việc đo của chúng ta, ví dụ như là cái chúng ta phải chuẩn độ cái dòng khí nó phải chính xác, bởi vì nó sẽ làm cho chúng ta tính sai cái CO2 và VO2, hoặc là cái trường hợp mà áp lực quá cao ấy, đấy, hoặc là có dò khí hoặc là nồng độ oxy quá cao thì nó đều ảnh hưởng đến cái kết quả đo đạc của chúng ta. Thế thì đối với cái hệ thống mà đo calo gián tiếp nó có nhiều hệ thống, trong đó thì hay dùng nhất người ta thực hiện đấy là hệ thống gọi là TS.BS, tức là thực ra là nó là một cái hệ thống mà cái người làm sẽ thổi tất cả cái khí vào trong một cái túi, và từ cái túi khí đấy người ta sẽ đo, người ta tính ra được các cái thông số. Hoặc là hệ thống mở, tức là người ta cho một cái người đo vào một cái ngậm một cái mouthpiece, sau đó là hít ra thở vào, và từ đấy người ta đo theo định kỳ, thì đấy người ta cũng thể đo được các cái thông số. Thế thì điều chú ý là cái phụ thuộc rất nhiều trong hồi sức của chúng ta đấy là FiO2. Thì tôi thấy rằng nếu FiO2 mà dưới 60% thì tỷ lệ chênh cái sai số của nó thấp thôi, từ cộng trừ 1 đến cộng 6. Nhưng mà nếu trường hợp nó cao thì lên ví dụ 0,8 thì nó đã lên đến 16 cộng trừ 3. Thế là cái khi mà FiO2 càng cao thì cái khả năng nó càng kém. Thứ hai nữa là khi mà chúng ta hút được thì chúng ta có thể theo dõi được cái tiêu thụ oxy tăng hay là giảm trong những bệnh lý nào. Ví dụ như là chúng ta thấy là trong hồi sức của chúng ta thì những bệnh lý làm tăng cái tiêu thụ oxy rất nhiều, sepsis, rồi tăng chuyển hóa, tăng thân nhiệt, để rét run, hoặc là chúng ta cho quá nhiều, ăn quá nhiều. Thế là giảm thì ví dụ như là hạ nhiệt độ, về các cái trường hợp mà nó đối ngược nó mới tăng. Thì ví dụ như ông ấy thì ông bảo là có một cái bệnh nhân mà ông đo xong tự nhiên ông thấy cái trường hợp mà nó giảm tiêu thụ oxy thì ông chẩn đoán là đấy là chết áo, nhưng mà tôi nghĩ rằng chắc đấy thân nhiệt bệnh nhân nó giảm quá rồi, cái đấy chả cần đến lúc đó. Thứ hai là chúng ta cũng thể đo được cái VO2 và CO2 trong những trường hợp ví dụ như là toan chuyển hóa, hoặc là tăng thông khí, hoặc là bệnh nhân ăn quá nhiều cái lượng carbon hydrate thì cái CO2 nó sẽ cao và nó ảnh hưởng đến thở máy. Thế còn ngược lại thì giảm cái CO2 thì trong trường hợp ví dụ như là đói chẳng hạn, keto, ví dụ ông nói một trường hợp mà bệnh nhân bị thần kinh, sau đó người ta cho cái chế độ ăn ketogenic để xem là có ảnh hưởng, nó làm giảm cái trạng thái thần kinh không. Rồi các trường hợp như là nuôi dưỡng kém hoặc là có dò khí. Thế thì đối với hệ thống chung mà nói, ví dụ đây là một cái bệnh nhân béo gần 270 mấy cân đấy, thì khi mà họ đo thì nó thấy rằng là cái kết quả đo đến gần 4.000 kcal một ngày. Thế thì vấn đề là chúng ta có đặt theo cái xu hướng này không? Thì đối với chúng ta thì chúng ta nên nuôi dưỡng theo cái gọi là chúng ta tính ra được cái gọi là bây giờ cái chi tiêu hao năng lượng cơ bản ấy, thì chúng ta sẽ dựa vào đấy để chúng ta sẽ tính toán cho bệnh nhân. Và ông ấy nói tiếp một cái số những cái phương pháp đây là tiếp theo, đấy là những cái phương pháp đo so sánh giữa cái độ chính xác của các cái phương pháp đo. Ví dụ như là đo bằng cái hệ thống tịch omega hay là DAN check, tức là một số những hệ thống ông ấy so sánh với nhau. Đấy, so sánh với nhau thì gọi là đi qua một chút của cái này. Thế thì đối với ông, ví dụ như là trong trường hợp ông có hệ thống điện tử, hệ thống và cái phần mềm đấy có thể theo dõi liên tục được cái chỉ số tương số hấp LQ này liên tục, để từ đấy mình có thể đánh giá được là cái ảnh hưởng của nó như thế nào, hay là sự so sánh giữa các cái biện pháp đo xem ở những bệnh nhân thở máy, ví dụ như dùng quát hay dùng DAN tech omega
so sánh với nhau xem cái độ tương xứng của chúng như nào, thì chắc là cái này có phần về kỹ thuật. Thế thì tóm lại là kết luận là chúng ta phải chú ý là phải theo, để mà đo chính xác chúng phải theo cái 10 cái tiêu chí bắt buộc, và chúng ta phải là kiểm tra hàng ngày và đánh giá ở trong cái tình trạng bệnh nhân là tình trạng ổn định, steady state. Sau đó là chúng ta cố gắng lựa chọn những cái phương tiện và tin cậy cho cái đơn vị của chúng ta. So if you want to know more, you're invited in Vienna in March. We are doing a course with Michael Ismail, hands-on, very practical, looking to the patient, how to connect him, how to interpret the results, how to overcome the pitfalls. This is practical. It's not only direct calorimetry, it's by ambulance, ultrasound, CT, how to use the different tools, how to prescribe, and how to discuss. Thì có cái chương trình thì như em đã tìm hiểu với lại liên lạc với bên ấy, thì đối với cái chương trình mà có học mà đo cao gián tiếp này ấy, thì đối với ở châu Âu ấy, thì có giúp nhất là các cái đại hội của SANG, tức là hiệp hội phụ nữ châu Âu ấy, thì họ có tổ chức những khóa học này như kiểu khóa học tiền hội nghị đấy, thì mình có thể là cấp bằng. Thế còn những cái chương trình hội thảo như của SANG của tự dưng Hoa Kỳ thì em cũng thấy nó có những cái training course này. Thì ông nói là trong cái tháng năm tới thì cái chương trình này do ông Ismail và ông sẽ phụ trách để đào tạo, để tập huấn về cái đo gián tiếp, rồi sử dụng các cái một số những biện pháp khác để đánh giá dinh dưỡng. Thì trong cái chương trình của cái đại hội của dinh dưỡng của châu Âu năm sau thì có chương trình, nếu bạn nào quan tâm thì có thể đến học để sẽ có chứng chỉ. What do you want to do now? Do case discussions? I think that we have some discussion. Question and answer. Yes. I have some questions. The first one is I understand that in the calorimetry is not accurate for the unstable patient, but in ICU we have a lot of kind of patient. So is there any way to evaluate the nutrition requirement for those patients? In fact, most of the patients you will find stability after a few ARDS or septic shock. You have a septic shock. Hopefully, you are stabilizing this patient in a few hours. Yes. It doesn't take hours, days. It takes hours. So when you finalize the stabilization, even with high noradrenaline or epinephrine, you stabilize your patient, your lactate is already stable, etc. You can measure the patient as long as the FiO2 is not too high. So if your FiO2 is too high, you have to wait until you decrease this FiO2. If the FiO2 is remaining high, you have a problem to measure. Most of the patients we see can be measured. So if you can't, you are waiting until you are able. You may use other ways like equations. But at that stage, if the patient is really unstable, you should also not feed him to target. You should feed him below. How much? We said that we should reach 70% of the target for the first 48 hours. And then you can increase to 80 or 100%. But you should progress 30% the first day, 70% the second. This means that you have to wait until the patient recover to the state. You cannot measure a patient who is unstable. That doesn't make sense. So this is your only tool to assess energy and calories. So you should not give up, but you should wait until you have a precise measurement. Without a precise measurement, don't measure. So, like we mentioned, for example, of the isolation, he was also required to get the whole standard condition to measure. But if I still measure whether the patient is not stable, is there any way to adjust the social population to adjust so you don't have a social general idea is not the correct indirect calorimetry? Tức là ví dụ mình đã cảm giác nó phải rồi, nhưng bệnh nhân của mình kia ông nói là vì sẽ kích chẳng hạn, 2 giờ lại làm được tiếng một ngày cả xong thì anh cũng hỏi mình thử theo thì rõ ràng là không chính xác, nhưng cũng có cái cách nào adjust để mình cũng đưa ra một cái khái niệm
So if the patient with a high FiO2, you cannot measure. If the patient has a leak, a drain, you cannot measure. If the patient is with a lot of inotropes, sedated, paralyzed, whatever, but those other parameters are not at risk, you can measure the patient, even if he's very sick. You can measure. And then you have to assess the measurement. You know that paralysis is decreasing, that sedation is decreasing. You know that inotropes are increasing. You take these measurements, you don't adjust it. You don't adjust it. You may have used the coefficient factors for the arithmetic equations. It's not accurate at all. It's just a guess. Here you have a measurement. This measurement you use for that. You don't adjust it. You don't say, oh, now he's paralyzed, people who should not have been paralyzed, I would increase it to 40%. You may use your common sense to say, now the patient is hypothermic. When he will be with a normothermia, I will have to rise his energy. Now the patient has high fever, I should not give him what I am reading, but less. This you can adjust. But otherwise, when you are in a steady state, or when you are a complicated condition that you have a measurement, use this measurement, don't adapt. Em xin có một chút ý kiến về các thầy cô đến mình nhận xét. Thì đối với các bệnh nhân nặng nói chung thì như này là trong vòng 24 đến 48 tiếng, tức là quan điểm dinh dưỡng thì chúng ta chưa cần quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng. Thì cái này em với chị Ngân Tâm cũng nói cái chuyện với nhau vì nhiều vì thực ra những bệnh nhân ở châu Âu ấy họ có một cái reserve rất tốt, phát hiện sớm, cho nên là rõ ràng như là cái việc mà mình ngay từ ban đầu mình tức là họ có thể có một cái 24 48 tiếng chúng ta hồi sức cái giai đoạn hồi sức đó, thì mình chưa cần quan tâm nhiều đến cái chuyện đo đạc, bởi vì bệnh nhân không ổn định chúng ta đo đạc cũng không chính xác, mà cái vấn đề đó nó cũng chưa cần phải ngay. Nhưng mà đối với bệnh nhân Việt Nam của chúng ta ấy, bệnh nhân đã quá memorized rồi. Thế thì cái vấn đề là câu hỏi đặt ra là bây giờ tôi phải chờ đến 2 ngày xong tôi bắt đầu tôi đi dinh dưỡng thì liệu nó quá ổn không, thì thực ra đến bây giờ vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Nhưng rõ ràng là nếu chúng ta chọn canal gián tiếp ấy, thì nó phải chính xác. Bởi vì đầu tiên nó phải chính xác, còn nếu không chính xác chúng ta chọn công thức khác. Ví dụ rất đơn giản là dùng công thức đơn giản, tức là 25 kg trên cân nặng là bình thường. Thế thì chúng ta chọn công thức đơn giản. Nếu chúng ta thực sự thấy bệnh nhân quá memorized mà chúng ta bắt buộc phải đưa thì chúng ta dùng cái công thức khác. Còn nếu bệnh nhân nó đang không ổn định như thế, chúng ta đo cũng không chính xác thì chúng ta cũng không sử dụng được. Đấy là một số những ý kiến của em. Ở Việt Nam bệnh nhân đôi khi đánh nhau máy rồi sao mà được. Chắc là nhờ bác sĩ Quân dịch lại cái phần anh vừa phát biểu cho giáo sư có thể anh nói. Okay, so in Vietnam, because we found that for the conception from the nutrition aspect, when the patient admitted to ICU for 24 to 48 hours, you don't have to think much about the nutrition support. And then because of the patient is in the acute phase of resuscitation, and then after the resuscitation, the patient get stable, and we think about the provide nutrition to the patient. We have a lot of discussion about this, and we think that in the European or in American patient population, they have a good research, and maybe they show up in the hospital, they are not malnourished, though maybe it can wait 24 to 48 hours. But in Vietnam, the patient is very malnourished and arrive in hospital in severe state. So should we provide the nutrition as soon as possible or not? That is our question. And I can ask you for your answer. I like this question. This is an important question. There is a lot of discussion in the world. And we in Europe have reached a consensus. And this consensus is different than the consensus in the States. And this is a consensus that is based on many studies
even meta-analysis, and we have two guidelines that have been published in the recent years. One is from early enteral feeding, early enteral nutrition, which was performed by Anita Blaser for the European Society of Intensive Care, and the SANG guidelines. Now, these guidelines tell you, and this is just because of the experts, but mainly because of the literature, that early enteral nutrition is better than starving. What is early enteral nutrition? Is the first 48 hours. So this is the first step. You should start to feed enterally. Now, you should not give all the calories immediately. Because if you reach in the 24 or 48 hours total energy expenditure, you will do overfeed. Why? Because the body in the acute illness is releasing fat, carbohydrate, protein that you cannot stop. So this is substrate endogenous production. This is the amount of nutrition that is coming from your body alone. And if you give full therapy in addition to that, you will do harm to the body and you will create overfeeding. And then you have a problem. And that's a mistake. So what you have to do is to start progressively and slowly. So progressively, when the patient is stabilizing, the substrate endogenous production is decreasing, and you can increase the exogenous supply. So there is an interplay. I always say there is a tango between the patient and you. You have to listen to what's going on with your patient. If the patient is tolerating your feeding, progressively increase. If the patient is unstable, his PO2 is low, his blood pressure is, you cannot reach anything, nutrition has no place. But if the patient is stabilized, today you stabilize the patient in a few hours. Thế thì cũng đây là cái ông ấy trả lời là bên một cái vấn đề cũng rất là nhiều quan tâm, và rõ ràng là ở châu Âu thì họ có một cái đồng thuận như này là người ta nuôi dưỡng đường tiêu hóa sớm trong vòng 48 tiếng, và người ta thấy rằng là cái việc đó nó rất là tốt cho bệnh nhân và cải thiện các cái tỷ lệ tử vong của biến chứng. Thì tại sao? Nhưng mà chúng ta lưu ý như này là khi mà bệnh nhân ở trong giai đoạn cấp sớm ấy, thì cơ thể bản thân nội sinh khi quá trình chuyển hóa nó tạo ra rất nhiều các cái cơ chất mà dùng cho dinh dưỡng. Nếu chúng ta sử dụng một cái full dose, tức là dinh dưỡng toàn phần ấy, thì chúng ta vô tình chúng ta lại cung cấp quá nhiều, và điều đó là có hại cho bệnh nhân. Do vậy cho nên chúng ta nên cung cấp vào khoảng 70%, tức là một cái lượng. Nhưng mà đối với dinh dưỡng thì thông thường là người ta bắt đầu từ ít thôi, sau đó người ta tăng dần và theo dõi cái đáp ứng. Đó là cái trường hợp. Nhưng mà cái câu trả lời này thì thực ra là tôi cũng đặt rồi. Cái vấn đề như này là chúng ta không nuôi dưỡng được đường tiêu hóa, vì nuôi dưỡng một đường tiêu hóa là nó phải có chỉ định của nó. Bệnh nhân đang là dùng liều cao vận mạch, đang escalating như này, mà thông thường ấy là thực ra mà nói là như bạn Dư vừa nói đấy, vào bây giờ bệnh nhân 2-3 ngày mà liều vận mạch nó cứ lên xuống như này thì chúng tôi là có thể nuôi dưỡng đường tiêu hóa được không? Bởi vì là nguyên lý đường tiêu hóa kể cả bạn dùng vận mạch cũng được, nhưng với điều kiện là liều vận mạch cũng phải ổn định. Thế thì bây giờ đến 2-3 ngày mà cứ liều vận mạch cứ tăng giảm thì chúng ta lại không lưu dưỡng được đường tiêu hóa được, mà chúng ta bảo lưu dưỡng sớm và đường tĩnh mạch thì lại không có giá trị. Thì tôi xin hỏi luôn không? So we have a lot of patients. Yeah, I know that you show the early interval feeding is much better for the patient, but our patient maybe for the 48 hour or 60 or 2 or 3 days, patient still in the unstable. And I mean the vasopressor up and down and everything not stable for 3 days, for example. So if we provide the early nutrition, we should give TPN. We cannot give enteral feeding for the unstable patient. So what are you doing? You can have the American position saying that you should not give TPN until 7 to 10 days. In Europe, we don't believe this. Why? Why are the Americans not stupid? Americans have a position which is telling you
but there is no evidence that parenteral nutrition is helpful in these patients at this stage. The Europeans say a patient who is sick, you don't let him starve 10 days because there is no evidence. Because this is not common sense. A patient is very sick and you starve him, even the doctor is not starving 10 days. So how will the patient come out with this disease and starvation? It doesn't make sense. So we are looking for evidence. The first evidence, the problem with the Americans is that they have a bad TPN. They have a TPN with only soybean oil, which is not the advanced CPN that is existing today in Europe. I don't know which new lipids are you using, but you have olive oil, you have fish oil, you have mixed oil, you have MCT oil. All these oils are better than the high PUFA oil that is called intralipid. And we don't use this lipid emulsion already in Israel in more than 25 years. We don't use it. I just decided once not to order it anymore. So from that time, we don't have it. The Americans just changed their regimen last year, or the beginning of this year. And there is a smoke lipids now in America that was not existing. So the American had a bad lipid emulsion, and they had to give calories with something else, so they gave much more carbohydrate. So this is bad TPN. So they are reluctant to give TPN. So if they don't want to give TPN, they say them not to give anything. So you can understand that today I think that everybody agrees with the new lipids and the new TPN that TPN is safer it's as safe as enteral. You have no more complications. Sometimes you have studies telling you that enteral is giving more complications, like more enteral ischemic bowel, more vomiting, which can induce more VAP. You have some problems with enteral too. So any route has its problems. But altogether, we have, today, I give very safely parenteral nutrition. So when a patient is like you said, I try to give enteral, I cannot increase, I keep trophic feeding with 10 cc's an hour, and at day 3, I start parenteral nutrition. Because if you don't, you will have a calorie deficit of 10,000, 15,000 kilocalories. This is highly associated with complications and mortality. So don't go to that. Thế thì xin tóm tắt lại một số những thứ nhất là đối với cái vấn đề chúng ta đưa ra thì rõ ràng là ông bảo là cái hướng dẫn đó của cái bọn Mỹ đó là gọi là hướng dẫn. Thế thì chúng ta đều biết rằng đây là đối với khuyến cáo của Mỹ là phải khi dùng dinh dưỡng đường tĩnh mạch phải từ 7 đến 10 ngày. Ông bảo một bệnh nhân nặng như thế, ngay cả chúng ta khỏe chúng ta không thể nhịn nổi 10 ngày mà bắt bệnh nhân đến 7 ngày thì có lẽ không thể chấp nhận được. Thì tại sao nó có vấn đề đấy? Bởi vì các nghiên cứu của Mỹ nó liên quan đến các dinh dưỡng tĩnh mạch ấy, ngày xưa sử dụng những cái thành phần của dinh dưỡng tĩnh mạch đấy là soybean, tức là dầu đậu nành, mà cái dầu đấy là thực sự là nó có rất nhiều những cái tác dụng không có lợi. Thì đối với châu Âu người ta sử dụng tất cả các loại dầu khác mà như dầu ô liu, dầu cá, tất cả các dầu mà nó dầu béo không no đấy thì là nó hoàn toàn là rất là an toàn cho dinh dưỡng tĩnh mạch. Chính vì vậy cho nên ông nói là đối với trong trường hợp này thì chúng ta thấy rằng với bệnh nhân ta nếu trong 3 ngày đầu chúng ta không đạt được năng lượng thì chúng ta sử dụng cái gọi là cho feeding, tức là chúng ta cho dinh dưỡng tĩnh mạch với 10 ml dinh dưỡng tiêu hóa 10 ml nhỏ giọt trên 1 giờ. Sau đó đến ngày thứ 3 không đạt được thì chúng ta cho luôn TPM, dinh dưỡng tĩnh mạch. Đấy, ngay ngày thứ 3 chứ không, chúng ta không để bệnh nhân nhịn đói đến ngày thứ 7, ngày thứ 10 như người Mỹ. Thì ông bảo là cho nên người Mỹ người ta bắt đầu có cái smart lipid, tức là cái lipid loại tốt đấy, là mới năm nay người ta mới đưa vào. Thực ra em cũng vẫn thấy không dung, giả sử như là mình đo được năng lượng tiêu hao cơ bản thì vẫn thấy không dung, mà khi nào thì mình dùng bổ sung cho bệnh nhân là phun đâu, khi nào thì dùng 70%. Nhưng như ông nói ở giai đoạn nặng thì mình bắt đầu có thể phát từ 70-75% tăng dần từ từ. Nhưng có cái tiêu chuẩn cụ thể nào hay là có hướng dẫn cụ thể nào cho cái việc mà mình khi nào mình dùng liều thấp hơn cái điều mà mình đo được, và khi nào dùng đủ, hoặc là có khi nào dùng liều cao hơn không? Anh
Thế anh dịch trong đây hỏi nhé. Anh dịch nhé. So the question from the audience that say that about the if we can measure the energy expenditure, so how will we tailor this when we use a full dose, full support, nutrition support, with the number we measure, or when we use half or 70% of the nutrition support? The guidelines say that if you measure, you should give 70% at day 2. At day 2. Day 3, you can start to reach 80% and progress to 100%. If you have no calorimeter and you use equations, it's better to be lower than higher, because overfeeding is worse than underfeeding. You are killing more people with overfeeding than with underfeeding. So be careful with the overfeeding. If you have only equations, go down. If you have measured calorie, go 70 to 100. Okay? I can show you a slide, maybe it will explain to you the story. Thế thì đấy bạn nếu em đo được thì em dùng 7% 12 xong tăng nhiều lên, còn nếu không đo được thì chúng ta dùng cái phương trình, nhưng đối với phương trình chúng ta nên bắt đầu là ít hơn, thì ông bảo là cho nhiều sẽ có hại hơn chút ít. Trước sau bắt đầu mình mới hỏi đó là trong khi chờ trong slide chúng ta đã thành cao, chúng ta sẽ phải xem lại những vấn đề như thế này. Chúng ta đang hiểu, tôi sẽ hỏi luôn là giờ như người đang lẫn khái niệm là TS.BS, tức là totally parental nutrition. Và trong trường hợp đó thì một số thầy bên ngoài như thầy Quang thì cho ăn sớm, enteral và feeding. Cho nên có chỉ ở trong cái bộ của mình. So I have some questions, some comments. Can you help us? Because normally when you discuss the ICU and you discuss about the nutrition, or they think about the totally parental nutrition, but sometimes you would help us to balance between the parental and medical, because I think it's very important you can calculate the energy requirement, and it's why, and secondly, it's very important the support for the patient, even if what the patient can accept the nutrition, you can stop it and change the other. I think it's very important. So we have a service goal and quite to follow, and sometimes you have to want the patient and adapt and talk Absolutely, this is what I was saying before. Yeah. You have to play with your patient. So you try Antral, it's not working, vomiting, gastric residue, you cannot push. Or you go for duodenal tube, or you say, hands up, I cannot more. But you want to give nutrition, so you go for parenteral. You try to keep on with the enteral but low grade, and you complete with the supplemental. As soon as you increase your enteral, you decrease your parenteral. A big mistake is to keep on with the same parenteral nutrition all the time and increasing enteral. Then you go to overnutrition. Overnutrition is an enemy. Overnutrition should be very much avoided. Overnutrition is dangerous. Overnutrition is killing. This is really now demonstrated, so you have to be very careful with that. So progress, but decrease the parenteral. But don't hesitate to use parenteral at the beginning when you are not using enteral. It's not possible. But make your calculation so that you will complete one to the other. Another point is that you should do a calorie balance. You have to know how much the patient needs and how much you give. So when you make these differences, you are able to understand a little bit how much you are in negative balance, how much to be careful not to go into
over or under. But only when you do that, you understand that. It's like water balance. You do water balance every day, and you do cumulative water balance. It's very important to know where are your patient, if it's fluid overload or not, or dehydrated or not. So it's the same with calories. Not fair not to use it. It's important. Yes. Thank you, Professor. I have some question from your guideline. This is your guidelines, with your guidelines. And this is picture in your guideline. This is acute phase, early period, and acute phase, late period, and late phase. And so, it's question 9. Your recommendation. In the early phase of acute illness, you use hypocaloric. It is 70%. Yes, 70%. After day 3, you use isocaloric, 100%. How about the late phase? Should we use more than 100? Is it this acute phase? This no. Okay. This the iso. How about this? Iso a little higher. Compensate for this. Okay. So you understood that we don't want to push too much at the early phase because of the endogenous production. Yes. When the endogenous production is decreasing, you can go up and go to 80 to 100%. Yes. Afterwards, there are very few studies on that. So we are not able to tell you you should be so and so. What I am doing is to give at least 100%. And when the patient is stabilized, even a little better, higher protein and a little bit higher calories. But to continue the answer to your question, you have to be very careful regarding the glucose tolerance. If you go into hyperglycemia, or if you go into hypertriglyceridemia, or if you go to too high urea, you should decrease, not to push the patient too strong, because you have to listen to the patient. Các bạn bình luận, cái này cái đang muốn hội làm đây, bởi vì cái nói luôn, cái này là thú vị, về mặt cơ bản là cũng đang muốn cùng với ông sinh này làm cái này. Khi mà mình nói là tiết kiệm của mình, cái acute phase giờ và cái giai đoạn sau giai đoạn rất là tăng bão như ngày hôm qua chúng ta không nên đi ra đây các bạn đã thấy đã bắt đầu bớt bão ở đây. Nhưng giai đoạn thứ 3 thì bọn em đang làm cho cái viêm tụy cấp, và anh có cái chị tâm anh không tin, và chị không giỏi lắm, tại vì anh chưa hỏi nhiều lần, là khi đó thì bắt đầu lại muốn có cái quay trở lại trong chấn thương và ép vào pha khi cái giai đoạn sau này mà cuối cùng để nói là những cái đơn vị nó rơi vào những giai đoạn mà cái là dinh dưỡng rất là tức là nó vẫn có khả năng nhiễm tiếp diễn, nó giảm năng lượng nhẹ là vân vân. Thế thì cái câu chuyện chị em thì hỏi em từ này lúc nào cái hết đoạn cấp chỉ có lâm sàng và vân vân, nó có cái học trình và vân vân theo các để biết được nó đã chuyển chưa, và chính vậy có những nghiên cứu để trả lời. Và trong đó thì khi những mô hình thì có một cái vào là chết luôn, một cái là suy đa tạng, nhưng một cái hàng giờ ông tự hào thì mà nói của chữ K và đang đủ tự học để đang nói là dinh dưỡng nó sẽ làm cho em là cứ như là mạnh thì để lùi xuống, cũng giống như là mình đi bắn xong thì công an đuổi thì để lùi lại, công an đi thì lại ra, tức là hai bên giằng co nhau với cái thủ thiêm bà con cứ cãi nhau cuối cùng phải cả bất chức, mà nếu không được thì bà con chết, mà nếu không thì mình được. Ngược lại thì rất là hay cái này mình đang nói là một sự có đặc điểm về làm yếu. Từ đó thì anh nói luôn là chúng ta cũng thảo luận, nhưng có lẽ chúng ta cứ nhìn lại cơ bản để đưa học viên có thì cũng giống như mình cẩn thận thì hay có xu hướng chúng ta bỏ cuộc, cũng như mình nghe là khi mà yêu tiên thì nói rằng các cái test bên trung tâm không phải của bạn không phải bỏ cái vai trò như ngày xưa vân vân, tức là mình đã bị hay là đang bị dopamine không dùng thì không phải trong cái điều kiện của mình thì có vẻ nó không được như thế để thực hiện không cho mình bỏ cuộc. Thì cái câu chuyện của mình cái dinh dưỡng này có lẽ một câu hỏi là cái quan điểm là có cho ăn sớm không, nhưng chính vì vậy là ăn sớm cố gắng ăn một cái đẹp, nhưng cái câu chuyện mà này không trả lời được là cố gắng là đủ chưa, đủ thế nào thì phải có những cái hướng dẫn như tôi nói, hoặc không tức là có đơn quả hay rằng không chính xác thì làm, nhưng mình có còn hơn, còn nếu không thì đấy là những câu chuyện mà chắc chắn là sau này cao nhà hội, sau này sinh tách hội thì không liên quan nữa thì phải là biết. Okay. So I had some discussion because sometimes that's why the doctor sometimes like at least he follow the patient, he adjust, he decrease immediately. It's very important. So sometimes like and you follow, and sometimes you have to apply it. Why is it important? Okay.
How do you know how the patient is going from an early period to a late period or to a chronic phase? How do you know? In my opinion, acute phase is we try to research the patient for stabilize the vital sign. For example, the blood pressure, something like that. This is for life, safe life. This is safe life. After maybe 1 day, 2 days, or even 3 days, when the blood pressure is stable, maybe it's a very acute phase in transit. And if one the your cut off to 1 week, not maybe sufficient for possible pancreatitis. Maybe longer, 10 days or more than 10 days. And we very hard to define when from the acute phase to late phase. Can you explain more? Yeah, it's interesting. There is no biological parameters that help you to define when your patient is recovering or going in a chronically critically ill condition. A patient with acute pancreatitis is typically a patient who is going in a chronic phase. You will be sick for weeks. You will have a patient like that for, sometimes he has 17 surgeries, sometimes he has no surgery, but chronic infection, and lying in a bed, and it's always fever and complications. So you have to define, I will go back maybe to the early period. The early period, we measured a lot of patients, 1,000 patients. Looking to the first days, we had day-by-day measurements. The first 48 hours, you have 20% less energy expenditure. So that's the reason we said day 1 to 2. Because we clearly succeed to define the levels of metabolism for these patients. So this is a whole family of intensive care, but we found the same with, for instance, multiple trauma. That are healthy people, the first 48 hours, they are lower, and then they increase. So your target should not be so high. This is another argument to go slow down from the beginning and progress slowly to the 70%. So you have 2 arguments. Now you go to this phase, which is a stable phase. And then you don't know exactly when is late phase for rehabilitation. Now you are a clinician. You know that when you are starting to decrease your vasopressors, when the patient is starting to pass urine better, when you go to decrease the sedation, when you decrease the FiO2 and you put him on a pressure support, you can see that your patient is getting better. There's no doubt that. Now, this can happen after 5 days, this can happen after 10 days. I don't know. Nobody knows. I have no ultimative parameter to tell you switch. Now you can follow CRP, you can follow, you stop the antibiotics, it's better. You have a lot of parameters that are clinical. You can put them together and say, that's it, I got it. At the contrary, if you are going on and on, the patient has fever, you have a new infection, is a surgery, etc., he's going to chronicity. This patient is a chronically critically ill patient. You have some patients, I have patients, sometimes 3 months in the ICU, 3 months in the ICU. Now, these patients have always inflammatory process, and they are not cured from this inflammatory process, and they continue to be catabolic. Now, you have to remember that there are 2 concepts that are very important. The metabolism and the catabolism. There are 2 things that you can have a metabolism that is not so high, but a severe catabolism. So the metabolism altogether is not so high. Patients are reaching 1,800, 2,000 kilocalories. It's not 3,000 or 4,000. It's 2,000, 2,200. But catabolism can be huge. You can lose 1 kilo muscle a day.
1 kilo in 10 days, it's 10 kilo muscle. You know, you heard maybe Paul Wischmeyer, he says, we are creating survivors but victims. Because these people are surviving our ICUs, they are not able to go on their feet anymore. They have no muscle. They are, you transfer them, they are not working out, they are in a bed, they are not able to walk. They are really without muscle mass. So this is a chronic phase. When you decrease your lean body mass, you also decrease your energy expenditure requirements. Thì trước hết rất tiếc là hôm nay chương trình thì nhiều người quan trọng nhất phải bỏ về. Do vậy cho nên là chúng ta có một cái chuyên gia phải nói là như tôi nhận xét thì thấy là hôm nay đầu ngành về thế giới ấy, về cái dinh dưỡng mà qua tìm hiểu ấy, thì mình thấy là cái nói chuyện là không những về chuyên về nghiên cứu nhưng thực ra là các này giáo sư này về thực hành cực kỳ là tuyệt vời. Rất tiếc là chúng ta lại không có nhiều, đáng nhẽ ra những cái người như thế này phải cho gần một cái cuộc họp rất là to, bởi vì là ông ấy quá giỏi liên quan đến rất nhiều cái vấn đề trong dinh dưỡng, và chúng ta thì thực ra nói là có rất nhiều cái câu hỏi của chúng ta thực hành mà cần phải hỏi thì không có. Trong khi đó rất nhiều những cái hội nghị thì rất đông, nhưng mà cái người speaker thì đúng là còn thua xa cái ông này, rất là hơi đáng tiếc. Nhưng mà thôi được rồi, thế thì chúng ta tiếp tục làm. Tại sao có cái bài này? Bởi vì là để chúng tôi muốn trình bày cái cách tiếp cận ở khoa hồi sức của chúng tôi để cho các bạn chúng ta tự trên tinh thần là chúng ta xem và chúng ta cùng chia sẻ. Thì trong cái bài này tôi muốn nói là cái vấn đề là thuyên chuyển giữa cái việc chúng ta đo xong chúng ta ứng dụng vào trên thực tế bệnh nhân như thế nào. Thì đây là cái mục tiêu của bài này hôm đấy. Thế thì bây giờ chúng ta lấy một cái ví dụ như này, một bệnh nhân nam 65 tuổi sốt nhập viện trong tình trạng suy hấp và hư quản tụt huyết áp. Bệnh nhân như chúng ta hồi sức đấy, hồi sức dưỡng sinh, truyền huyết áp, bây giờ huyết áp đã ổn định, liều đã cố định rồi, đã có nước tiểu rồi. Vậy thì bây giờ bước tiếp theo chúng ta nuôi dưỡng bệnh nhân là như thế nào? Thì trong cái dinh dưỡng học nói chung người ta bao giờ người ta phải phân loại cái nguy cơ dinh dưỡng. Thì có nhiều loại phân loại khác nhau, nhưng đơn giản chúng ta béo gầy chúng ta dựa vào BMI. Đấy, nguy cơ dinh dưỡng thì chúng biết rằng nếu mà bệnh nhân nào quá gầy thì thực sự như là nó không có cái dự trữ thì đương nhiên là nó sẽ tệ, hoặc là bệnh nhân quá béo nó là nguy cơ. Thế thì có nhiều các cái bảng phân loại, ví dụ như là chúng ta có thể phân loại theo BMI, chúng ta có thể phân loại theo mức độ sụt cân từ khi bệnh nhân bị ốm, hoặc là chúng ta có thể sử dụng các cái bảng phân loại của các bệnh viện. Như tôi biết là Chợ Rẫy thì có, bệnh viện của chị Tân Tâm ấy thì có sử dụng, hay là Bạch Mai của chúng tôi thì sử dụng cái gọi là Boston Bạch Mai Tool. Đấy, hay là một số nơi thì sử dụng bảng điểm đánh giá khách quan. Tóm lại là có nhiều bảng điểm khác nhau. Tuy nhiên ý, ở khía cạnh như tôi và các bạn đều là bác sĩ hồi sức ấy, nó thực sự ứng dụng cái này nó phải điền viết các thứ rất là khó, cho nên là đối với Bạch Mai người ta sử dụng cái Boston Bạch Mai Tool này, nó chỉ có 3 đến 5 cái yếu tố thôi, cái factor thôi. Do vậy cho nên nó cũng dễ dàng hơn cho bác sĩ hồi sức chúng ta. Thế còn riêng đối với trong hồi sức ý, bởi vì bệnh nhân bị bệnh cấp tính cho nên là cái nguy cơ dinh dưỡng nó phụ thuộc vào cái độ nặng của bệnh nhân. Thì chính vì vậy cho nên là người ta sử dụng hai cái bảng điểm, nó gọi là NRS 2002 score hoặc là NUN score. Thì tôi sẽ đi về sau tại sao chúng ta giảm điểm này. Đây là cái bảng điểm mà được thống nhất trên toàn thế giới gọi là SGA. Thực ra cái bảng điểm này nó khó một cái là không thể dùng cho bác sĩ hồi sức được, vì một đống những cái thông tin này mà mình thì bao nhiêu vấn đề thở máy rồi các thứ, huyết động rồi lọc máu, cho nên là nếu mà để điền cái này cũng rất là khó. Đấy, để chúng ta thì đây là cái gọi là Bạch Mai Boston Tool. Thì đấy là họ đã rút gọn xuống, ví dụ họ chỉ ăn này, BMI này, giảm cân này, thì 3 yếu tố đấy. Đấy, sau đó họ suy cơ độ A, độ B, C để chúng ta có cái thái độ tiếp cận. Đấy. Thế thì phân loại nếu mà bệnh nhân chúng ta có nguy cơ dinh dưỡng rồi, nguy cơ cao, thấp hoặc trung bình, thì bây giờ bắt đầu chúng ta sang cái tính toán nhu cầu năng lượng. Thì đây cũng một phần giống như ông Đéo nói. Thì đối với lại có hai cái loại, một cách bằng phương pháp đo để có thể trực tiếp thì chúng ta thấy là rất là khó đo rồi. Thì vì đo gián tiếp là ok, đấy là đo nhé. Thế còn lại chúng ta dùng công thức, như ông ấy nói là dùng công thức nó không chính xác. Thì nhưng mà rõ ràng như này, dùng công thức nó rất là đơn giản để trả tiền, giống như cái công thức Harris Benedict này này 30 năm nó in sâu vào đầu rồi, cái là các ông muốn đổi cũng khó, cho nên người ta phải là tổ chức cả một cái congress để
để hủy nó đi. Đấy, thế thì bây giờ chúng ta đi xem cái NHÄN thì như chúng ta đã biết ấy, từ năm 1919 và hiện nay thì cái gọi là cái nhân chất học của bệnh nhân nó thay đổi rồi, do vậy cho nên rất thế có thể sử dụng được cho bệnh nhân. Đấy. Thứ hai nữa là cái mà tôi thấy là từ ngoài ra nó có hàng trăm cái công thức. Nói thật với các bạn, nếu các bạn tìm hiểu về cái công thức tính dinh dưỡng ấy, nó có hàng trăm cái công thức luôn. Nhưng mà ngược lại thì từ bác sĩ hồi sức tôi ngồi tôi đọc lại tôi mới nhận thấy rằng như này, tất cả các bệnh nhân thở máy của chúng ta đều có cái gọi là thông khí phúc và tất cả chúng ta đều có nhiệt độ. Thì nếu mà chúng ta sử dụng cái công thức PET này thì rõ ràng chúng ta tận dụng của bệnh nhân thở máy, đặc biệt là bệnh nhân thở máy. Thì khi mà nghiên cứu thì người ta thấy rằng là đối với cái công thức PET này nó khá chính xác. Đấy, chứ bây giờ chỉ được 63%. Tức là cái PET này, thì mình ngồi tôi cứ lọc ra, đến cuối cùng cái này nếu bệnh nhân thở máy là hợp lý nhất. Đấy. Nhưng mà còn một thứ đơn giản hơn, đấy là công thức đơn giản. Theo các bác sĩ, đặc biệt là các cái dinh dưỡng về Mỹ, nó bảo thôi tính chả tính gì cả, cứ công thức đơn giản ra. Bởi vì nguyên tắc là như này, bệnh nhân nuôi dưỡng bao giờ chúng ta nuôi dưỡng từ ít đến nhiều, vậy thì anh cứ nuôi dưỡng ít đi, để sau đó anh tăng dần lên, bao giờ bệnh nhân dung nạp được thế là được, đến khi đạt mục tiêu. Thế thì người ta sử dụng cái công thức đơn giản này rất nhiều và ngay ở khoa tôi xin để triển khai ấy, thì tôi thấy là rõ ràng sử dụng cái công thức đơn giản này là cái bước như kiểu new buy ấy, để cho mọi người có một cái khái niệm đấy. Đấy, thì trong cái công thức đơn giản này nó có cái đích calorie và đích protein, thì chúng ta có thể sử dụng cái đích này để chúng ta bắt đầu gần như để vững vàng ra. Thế còn tiếp theo đấy là đo calo gián tiếp, thì cái này quá chính xác rồi, nhưng cũng giống như là ông đã nói, đo chúng ta phải có kỹ thuật đo, chứ không nó ra một cái con số bất đùa đâu mà nó lệch hẳn tôi biết so với cái công thức đơn giản đấy. Do vậy cho nên rõ ràng cái độ chính xác là cực kỳ quan trọng, chúng phải tuân thủ. Đấy, đấy là nó là cái khó đấy. Ngoài ra chúng ta có thể biết được bệnh nhân là chỉ số thương số hấp để đánh giá cái mức độ như thế nào. Đấy. Thế thì áp dụng cái công thức thì thông thường chúng ta đối với các cái công thức thì chúng ta thường có cái hệ số. Đấy, hệ số tùy theo cái bệnh nhân mức độ nặng như nào chúng ta có hệ số stress chúng ta đánh giá. Bởi vì sao ấy? Vì trên thực tế chúng ta phải chú ý như này, trong công thức đơn giản nó có cái cân nặng, thì bây giờ nó có nhiều loại cân nặng khác nhau các bạn. Cân nặng chúng ta có là nếu chiều cao chúng ta có cân nặng lý tưởng, nhưng mà bệnh nhân có cái cân nặng là cân nặng thực. Cân nặng là thực tức là cái cân nặng mà actual body weight ấy, là cái cân nặng mà khi bệnh nhân vào viện chúng ta đem cân lên, thì cái bệnh nhân đấy có thể là sau một thời gian nó suy dinh dưỡng, nó gầy đi, hoặc là bệnh nhân được điều trị người nó to béo nó phù lên. Đây là cái cân nặng thực. Thế còn chúng ta có một cái cân nặng nữa là cân nặng lúc khỏe mạnh, là usual body weight. Thì đây với các bạn nhớ là cái cân nặng usual body weight này mới là cái quan trọng để chúng ta dùng cái công thức đơn giản. Nếu trường hợp mà chúng ta không thể cân được bệnh nhân, bởi vì cái vấn đề đặt ra này, khi bệnh nhân hồi sức nó vào với chúng ta, nó các cái vấn đề khác đã khó rồi, bây giờ bảo tính năng lượng thì chúng ta dựa vào cái gì? Chẳng nhẽ chúng ta ngồi chờ cho điều dưỡng người ta cân cái bệnh nhân lên cũng khó. Đấy, mà thứ hai là chưa chắc là chính xác, bởi vì sao? Nếu chúng ta dùng cái cân nặng thực của bệnh nhân ấy, bệnh nhân có thể nó có tích nước chứ. Vậy thì chúng ta dùng cái đấy mà chúng ta nhân với lại năng lượng thì nó quá rồi, nó nhiều quá. Đấy, do vậy cho nên là cái cân nặng mà khỏe khi khỏe mạnh của bệnh nhân rất là quan trọng. Thì đây ví dụ như là bệnh nhân này chúng ta thấy là nó tích nước này, thì chúng ta không thể là cái thay đổi đấy, chúng ta không thể dùng cái cân nặng được. Do vậy cho nên là như này, trong cái cân nặng các bạn nhớ là dùng cái cân nặng mức bình thường, hay gọi là dry weight, hay dosing weight, hay usual body weight. Cái cân nặng này rất quan trọng, chúng ta chỉ cần đơn giản, chỉ cần hỏi gia đình thôi, mình thường là cái nặng bao nhiêu thôi, chúng ta cứ lấy cái cân nặng đấy là chuẩn. Đấy, cân nặng khô. Thế còn cân nặng mức nhập viện này là nó sẽ bị sai lầm. Cái phần cân nặng lý tưởng thì chúng ta chỉ dùng cho thở máy thôi, chúng ta không phải dùng cho cái này. Thế thì chúng ta có thể là hiệu chỉnh, các bạn nhớ phải hiệu chỉnh. Nếu bệnh nhân khỏe mạnh vào béo phì thì chúng ta phải hiệu chỉnh. Thì chúng ta thấy rằng là cái hiệu chỉnh thì là sẽ bằng là gì? Ví dụ như là trong trường hợp mà dưới 18,5 chúng ta lấy cân nặng thực, nhưng trên BMI trên 25 béo quá chúng ta phải lấy cân nặng thực chứ cân nặng lý tưởng 1/4 cộng với cái cân nặng lý tưởng. Đấy thì chúng ta, bởi vì sao ấy? Vì sao? Bởi vì cái tổ chức mỡ nó không tiêu hao năng lượng. Nếu chúng ta đem cái tổ chức mỡ chúng ta nhân với calo thì chúng ta lại overfitting, đúng không? Do vậy cho nên là tại sao chúng ta phải hiệu chỉnh những cái thằng trai béo phì này như thế, là hiệu chỉnh để chúng ta đưa được. Bởi vì như cái bài ông trình bày ấy, thì cái gọi là cái cơ quan mà hoạt tính về chuyển hóa là cơ, tức là fat free mass cơ. Đấy, do vậy cho nên chúng ta phải tính. Thế tính toán nhu cầu protein thì
cũng rất dễ thôi. Thì đối với các bệnh nhân hồi sức thì thường chúng ta khởi động từ 1,5 nhân với cân nặng trong một ngày. Nếu bệnh nhân mà chúng thấy bệnh nhân có suy thận, các bệnh nhân đấy thì chúng ta giảm xuống là 0,8. Vì nếu mà chúng ta đưa nhiều protein quá thì nó sẽ tăng tạo ra urea và tăng gánh nặng của thận. Đấy. Và chúng ta nhớ là cái nhu cầu protein này nó độc lập với nhu cầu cái tổng năng lượng mà chúng ta vừa tính toán. Nhưng mà nó rất là quan trọng vì sao? Nó trong chức năng miễn dịch, lành vết thương, và nó đặc biệt là nó bổ sung nếu mà trong trường hợp mà chúng ta có cái catabolism, đúng không? Nó là tiêu cơ. Do vậy cho nên là để tránh cái hiện tượng tiêu cơ về sau bệnh nhân bị mệt cơ do rồi khó bỏ máy thì rõ ràng chúng ta phải bổ sung cái protein vào gần như là bắt buộc. Nó đóng vai trò rất quan trọng. Có nghĩa là sau khi tổng năng lượng xong thì chúng ta ngay lập tức chúng ta phải cái lượng protein này là quan trọng nhất. Sau đó với lại là chất béo loại gì rồi các carbohydrate như thế nào. Cái đường cung cấp dinh dưỡng thì chúng ta có nhiều đường khỏe thì chúng ta dùng đường điện, đường dạ dày, xông hoặc là đường hốc tràng. Thì một trong những cái biện pháp mà chúng ta hiện nay chúng tôi cũng mới áp dụng đấy là nếu mà các bạn dùng xông dạ dày ấy, thì không dung nạp thì chúng ta chuyển sang đường hốc tràng. Tại sao chúng ta phải làm cái phức tạp như thế xong chuyển sang đường tĩnh mạch? Bởi vì hiện nay tất cả các nghiên cứu người ta đầy thấy rằng nuôi dưỡng đường tiêu hóa là tốt hơn đường tĩnh mạch. Cho nên nếu đường tiêu hóa hoạt động được, chúng ta nên cố gắng sử dụng cái đường tiêu hóa. Đấy là cái vấn đề chúng ta gần như là một cái nguyên tắc rất dịch rồi. Thì có điều là đặt sông hốc tràng này thì cũng không dễ, mà thứ hai nữa là mắc tiền, đấy, tiêu bảo hiểm thì chưa chi trả. Do vậy cho nên là thôi dần dần chúng ta sẽ được, nhưng mà tóm lại là đường tĩnh mạch không phải là một cái đường mà nó mang tính gọi là tức là ý là nó tự nhiên. Do vậy cho nên mình hạn chế. Thế thì lựa chọn dinh dưỡng thì chúng ta có thể lựa chọn nhiều loại công thức khác nhau như sữa này, súp này, các loại và dùng máy ăn. Thì người ta có hai loại cái công thức mà đường tinh hóa. Thứ nhất là sữa thông thường, thứ hai là sữa chuyên biệt. Sữa chuyên biệt này thì là có một cái đặc điểm như này, nó chứa những cái chất mà dễ hấp thu. Ví dụ như là cái sữa peptamen có chứa đạm thủy phân, hoặc là MCT, những cái chất mà nó chống cho trào ngược, chống hấp thu. Thì cái này nếu các bạn mà điều trị cho bệnh nhân mà bị viêm tụy cấp hay là các cái bệnh nhân đấy thì chúng ta lựa chọn cái loại này thì chúng ta cho rằng nó sẽ tốt hơn cái loại sữa thô thông thường. Thì cái khả năng dung nạp ấy, cái trào ngược nó nhiều hơn và chúng ta sẽ dễ bị viêm phổi thở máy. Đấy là cái lựa chọn. Thì nếu bệnh nhân mà không có gì nặng nề thì nó dùng sữa thông thường, còn nếu mà nặng kém hấp thu hoặc huyết áp tụt ấy, những cái trường hợp mà tưới máu ruột nó rất là kém thì về lý thuyết chúng ta tin rằng là nếu cái sữa thủy phân nó sẽ là hấp thu tốt hơn. Thế ngoài ra thì chúng ta hay có một cái trong bệnh viện chúng ta hay có các cái loại sữa do các công ty người ta chế ra, và thông thường người ta gắn những cái mác mà rất yêu kiều vào cho chúng ta, và tôi thấy cái khái niệm này các bạn vẫn còn bị lẫn, tức là người đái đường thì mình giữ đái đường, người suy thận giữ đái đường gan, nhưng mà tôi cảm giác là cái vấn đề này nó mang tính chạy quảng cáo nhiều hơn, gần như không có tác dụng. Bởi vì cái quan trọng nhất là đối với bác sĩ hồi sức chúng ta đấy là cung cấp đủ calorie theo đúng nhu cầu và đủ protein, chứ không phải là chúng ta là những cái này. Bởi vì những cái này là có thể cho nội khoa dùng trong thời gian vài ngày, bác sĩ hồi sức. Mà thứ hai, những sữa chuyên biệt này chưa chắc nó đã chứng minh được hiệu quả. Mặc dù có thể đúng, ví dụ sữa đái đường thì sữa đái đường là gì? Người ta thường người ta cho cái loại là carbohydrate mà có cái glycemic index. Đấy, đúng rồi, để cho nó gì nó là cho nó thu từ từ nó ổn định đường huyết. Sữa cho người bệnh gan thì nó gồm là high branch acid amine, tức là nó giúp cho giảm cái sinh cái đá ta. Đấy, ví dụ thế. Nhưng thực ra là tôi thấy là trong cái hồi sức mà nói cái này chúng ta phải cân nhắc giữa lợi ích về mặt dinh dưỡng lẫn về mặt kinh tế. Về cách cho ăn thì như này, nếu mà chúng ta hiện nay tất cả các khoa hồi sức chúng ta nên tránh cho ăn kiểu bolus. Kiểu này thì rất tiện và chúng ta xui người nhà làm được, nhưng mà cái nguy cơ trào ngược viêm phổi rất cao, cho nên là như hiện nay ở Bạch Mai ở khoa tôi không bao giờ dùng cái loại kiểu bolus này nữa, cứ đổ cục cái nào, thế là bắt đầu nó phun hết ra, thế là rất là nguy cơ. Thế bây giờ mình nhỏ giọt liên tục là hợp lý nhất, nhưng mà nhỏ giọt liên tục thì nó phải có cái túi truyền, phải là vệ sinh. Thứ hai nữa là nó có chai đóng sẵn, thì chúng ta sử dụng cái chai đóng sẵn thì sẽ là tốt hơn là cho cái bệnh nhân. Ngoài ra chúng ta có thể cho các hiệu ăn các quả. Thì theo dõi dấu hiệu dung nạp thì rất là đơn giản thôi, nếu các bác sĩ phải chú ý một chút thôi thì không có gì khó cả nếu mà với cái tài năng của các bác sĩ. Đấy là dấu hiệu nôn này, chớ này, dịch tồn dư này, trướng bụng này, tiêu chảy này, rối loạn tiêu thụ vật, tình trạng phân. Thì dựa cái công thức này chúng ta sẽ biết là bệnh nhân có dung nạp hay không.
Thì khi mà có dung nạp nhưng mà không dung nạp thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái gọi là cái cách cho ăn cái loại sữa để làm sao chúng ta đạt được cái mục tiêu calo, tức là energy goal, đúng không? Thế ngoài ra chúng ta đánh giá cái hiệu quả cân cân nặng hàng ngày này, đánh giá các cái vi chất này, chúng ta xét nghiệm điện giải oxy, điện giải magie, phốt pho, kali, các chỉ số dinh dưỡng, các thành phần của cơ thể nếu chúng ta có máy và tình trạng toàn thân để chúng ta xem cái hiệu quả của chúng ta như thế nào. Đấy. Thế thì đối với albumin máu thì hầu như là tôi không biết có phải nói lại trong ở đây không, nhưng hầu hết là rất nhiều người là cho rằng là albumin máu là biểu hiện của suy dinh dưỡng. Đấy là vấn đề mà gần như đến, tôi xin lỗi là có thể các bạn không phải là người đó, phải đến 80% mới gặp là như thế. Thưa anh ơi, bệnh nhân này suy dinh dưỡng albumin thấp để cho em truyền albumin. Đấy, thực tế là như thế. Thế thì chúng ta biết rằng là nếu mà trong dinh dưỡng nó đói lâu ngày thì bắt đầu nó giảm xuống thì đúng, nó giống như cái kiểu mà nói ngày xưa, đúng không? Nhưng mà thực ra bệnh nhân hồi sức là do viêm cho nên ngay lập tức nó giảm ngay lập tức, không phải là do dinh dưỡng mà nó còn phụ thuộc vào tình trạng viêm, dịch cơ thể rồi chúng ta can thiệp như thế nào. Đấy, do vậy chúng ta không dùng albumin để đánh giá tình trạng dinh dưỡng. Cái thứ hai đấy là chúng ta dùng cái prealbumin. Đấy, vì thời gian bán đỉnh có 2 ngày thôi thì chúng ta có thể sử dụng như là một cái tiêu chí để đánh giá tình trạng bệnh nhân dinh dưỡng có tốt lên hay xấu đi. Nhưng mà tôi rất buồn là không biết là khuyến cáo của SANG hay SANG ấy, nên là họ bảo là cái này nếu mà chúng ta sử dụng mỗi cái này vào thì ít có giá trị. Có nghĩa là chúng ta có thể là cộng thêm thôi, chứ còn dùng cái này để đánh giá dinh dưỡng tốt lên xấu đi là chưa chắc. SANG cái mới nhất năm 2016 này. Đấy thì thôi chúng ta sẽ kết hợp. Thế còn những cái mà lâu dài như trang có đi nó tầm 10 ngày, 20 ngày thực ra chờ đến mấy cái ngày này thì chắc là bệnh nhân chúng ta thế nào cũng nhận, đúng không? Thế thì đây là cái nồng độ prealbumin, ví dụ bình thường như thế này. Thì nếu mà nó là dưới 5 microgram trên deciliter thì nó là tiên lượng rất là thấp. Ví dụ thế nên người ta có thể phân loại. Thì đa số các bạn là thích một cái xét nghiệm gì đó, nhưng mà như ông ấy nói rằng là không có một cái xét nghiệm nào có thể đánh giá được là gì bệnh nhân đang ở giai đoạn cấp hay là bán cấp. Đấy, không có một cái chỉ số tiêu hóa nào cả. Dịch tồn dư dạ dày thì trước đây chúng ta rất quan tâm đến cái dịch tồn dư dạ dày. Vì sao nó biểu hiện của cái dung nạp. Thế thì vấn đề như này là hiện nay cái vai trò của dịch tồn dư dạ dày nó không còn nhiều nữa. Vì sao? Thứ nhất về mặt sinh lý người ta thấy rằng là gì? Nếu mà bình thường ấy là cái dạ dày và dịch tiêu hóa nó tiết lên 140 ml trên giờ thì các bạn nhân lên 3 giờ thì nó đã là 300-400. Tức là ngay cả dịch tiêu hóa nó tiết ra nhiều như thế. Thế thì vấn đề là chúng ta cái lượng mà dịch tồn dư ấy, ngày xưa người ta dùng cái 250-200 thì người ta thấy rằng như thế là không đủ để đánh giá được có tồn dư. Thế người ta đẩy lên là 500. Thế đẩy lên là 500 thì rất nhiều người phản đối bảo sao 500 nhiều thế. 500 hút ra 500 mới là tăng dịch tồn dư. Đấy, thế thì người ta lấy mức là 500. Nhưng mà trên thực tế của chúng ta nhiều khi có bệnh nhân dịch tồn dư chỉ 200 thôi, nhưng mà nó chớ đầy là mổ, đúng không? Vậy thì cái bệnh nhân đấy nguy cơ cao chứ cần thì phải là đến 500. Đấy thì nhưng mà 500 mà nó chả chớ giết gì thì chắc gì. Cho nên là trong cái guideline mà mới nhất ấy, người ta cũng không dùng cái con số 500 này để đơn độc, tức là chỉ dựa cái đấy để đánh giá mà không dung nạp. Đấy, không dung nạp. Thế còn thế thì vậy thì quy trình can thiệp dinh dưỡng của chúng ta như nào thì chúng ta đánh giá nguy cơ dinh dưỡng, chức năng đường tiêu hóa có tốt hay không tốt. Nếu mà tốt thì chúng ta dùng đường miệng, đường công thức chuẩn. Nếu mà dung nạp kém thì chúng ta dùng các loại sữa dinh dưỡng đặc biệt. Thế còn không đáp ứng tốt ấy, thì chúng ta có thể kết hợp với lại PN. Thì cái này nó có vấn đề là hiện nay bảo hiểm họ chỉ chi trả cho chúng ta là một là PN, hai là PN. Người ta không cho chúng ta thanh toán cái transitional feeding, tức là cái kết hợp cả hai. Với kết hợp cả hai họ xuất toán ngay lập tức, cho nên là cái này cũng rất là cần là chúng ta phải có về các chuyên gia dinh dưỡng họ làm việc để làm sao cho những cái nuôi dưỡng mà kết hợp đấy họ thể biết, vì bệnh nhân hồi sức của chúng ta bao giờ cũng có cái giai đoạn chuyển tiếp, nhưng làm gì có thể ngay lập tức một ngày bệnh nhân đang là từ PN nhảy phát sang được full EN được, đúng không? Thì đấy là nó là vấn đề rất khó. Thế thì sau đó chúng ta đánh giá xem bệnh nhân ổn định huyết động chưa, đường tiêu hóa đã phục hồi hoặc là chưa, có chỉ phẫu thuật cho năng lượng bao nhiêu, đạt bao nhiêu, sản phẩm nào, theo dõi ra sao, đấy là các cái quy trình. Thế thì ví dụ như bệnh nhân này thì đối với chúng tôi như này, bệnh nhân này thì cân nặng lúc bình thường bệnh nhân 60 cân, bởi vì như tôi đã nói đấy là chúng ta không thể có con số chính xác, chúng ta lấy luôn là công thức đơn giản là 25 x 60 bằng 1500
nhu cầu protein là 1,5 nhân làm 90 gram, dịch khoảng 30 đến 1 lít 8. Thì chúng tôi sử dụng cái công thức peptamen đấy, thì chúng tôi cho là 1.500 gram, có đạm 60 gram, hơi thiếu đạm một chút, thì tôi bổ sung đạm ở ngoài vào 10%, tức là độ khoảng 25 gram nữa. Vậy thì chúng tôi có là tổng là 1.600 calo và 85 gram đạm. Đấy, 85 đạm thì cộng với vitamin các thứ cho vào bên ngoài thì chúng ta sẽ thấy là công thức để chúng ta có thể đáp ứng được với cái công thức đơn giản của chúng ta. Đấy. Đương nhiên là nếu mà chúng ta mà có cái công thức mà có indirect calorimetry thì chúng ta sẽ đo, chúng ta sẽ xem đối chiếu với nhau. Thế thì sau đó là bệnh nhân, nói chung là vì cái tiến triển chung thôi, bệnh nhân tốt và bệnh nhân dung nạp đường tiêu hóa ngay, cho nên là nói chung là ổn. Bệnh nhân này không có gì là phức tạp. Tôi chỉ nói là cách chúng ta tính toán cho bệnh nhân bình thường. Bệnh nhân thứ hai cái này khó hơn, đây là một cái bệnh nhân nam 45 tuổi nghiện rượu mà cân nặng mức bình thường là 53 kg, cao 1m60, BMI 20 đấy và nghiện rượu, ông này uống rất nhiều. Thế thì sau khi uống rượu về thì bệnh nhân bắt đầu thấy đau bụng dữ dội ở vùng dưới rốn và kết quả nó là một cái hội chứng bụng cấp có thủng tạng rỗng, đấy, và huyết áp tủ bụng trướng đầy đủ, tụt áp như cái tình trạng sốc trong trục tự động. Thì khi người ta mổ cấp cứu ra thì lấy được 1.500 lít dịch bẩn, rất nhiều giả mạc, vỡ ruột non cạnh manh tràng, cái rửa sạch bụng và khâu vết non sâu ruột non vỡ dưới gan dưới hô lách, và đánh giá tình bệnh nhân sốc nặng thở máy 2 động mạch, đúng như cái bệnh nhân mà bác sĩ Dương vừa nói đấy, tức là không ổn định, đúng không, và tiểu niệu, tức là giai đoạn này. Thế thì đối với cái bệnh nhân này thì chúng ta thấy là đến ngày bệnh nhân lại còn có biến chứng là phải tràn khí màng phổi, áp lực, phải mở màng phổi nữa. Đây là ông này rất là nóng cứng. Thế thì bây giờ chúng ta đã phân loại như thế nào? Chúng ta phân loại mức độ nặng như thế nào? Hôm nay thì rõ ràng chúng thấy rằng là phân loại mức độ nặng khá là cao. Đấy, dùng ta làm điểm sofa, Apache là khá là cao. Thế thì đánh giá tình trạng dinh dưỡng, đây là các tình trạng xét nghiệm, chúng ta thấy là magie, lactate, glycogen, kali. Thế thì đối với cái đánh giá dinh dưỡng của bệnh nhân này, người ta sử dụng cái bảng điểm gọi là NUtrition Score 2012 hoặc là Nutrition hoặc như NS hay là co, thì đây là bảng điểm người ta giúp cho chúng ta đánh giá những bệnh nhân nặng. Đấy. Thì đây là cái mà chúng tôi đánh giá Nutrition Score bệnh nhân này là 7 điểm, tức là bệnh nhân này có nguy cơ dinh dưỡng rất cao Nutrition Score. Thế thì nếu mà chúng ta tính theo cái chương trình Habit Dynamic mà nhân với chỉ số stress đấy 1,2 thì bệnh nhân này sẽ phải là 35 kg cân nặng trên một ngày. Nếu chúng ta penstate thì cái này không tính, nhưng mà công thức rất đơn giản, 1.300 cái cân nặng dry weight của bệnh nhân là 53 thì nó chỉ có bằng này thôi. Đấy. Thế còn nếu mà chúng ta tính theo cái indirect calorie thì cái bệnh nhân này chúng tôi đo thì trong giai đoạn này nó chỉ có 22. Đây là cái bệnh nhân mà chúng tôi đo IC. Thế thì nuôi dưỡng đường tĩnh mạch, tại sao nuôi dưỡng tĩnh mạch? Bởi vì huyết động bệnh nhân không ổn định, sau mổ ruột non trên nền bệnh nhân có rất nhiều yếu tố nguy cơ dinh dưỡng nghiện rượu, chúng tôi nuôi dưỡng đường tĩnh mạch. Thì vì cái NG goal của tôi là 1160 cho tính đạm là 79 gram đạm. Đấy, thì chúng tôi sử dụng cái lipid là 35% và 406 kg. Đấy, thì chúng ta biết rằng là lipid 20%, 100 ml có 20 gram thì nhân lên. Đấy, thì chúng ta có là bệnh nhân có 200 ml lipid và carbohydrate thì còn lại là 438, thì chúng ta dùng truyền đường, có thể dùng đường hoặc metro thì chúng ta, nhưng mà đường thì nó sẽ cho là 1 gram là 4 kcal và metro là 3,4. Đấy, thì chúng ta có thể sử dụng cái dinh dưỡng thứ 35 N7 này. Đấy, để chúng ta sử dụng cộng hết, chúng ta cho thêm vitamin rồi các cái magie các thứ vào. Thì sau khi mà chúng ta thấy ổn định rồi ấy, thì chúng tôi chuyển sang cái dinh dưỡng. Sau 3 ngày bệnh nhân bắt đầu ổn định dần, huyết áp, các động mạch, thì chúng tôi thấy là cần phải chuyển sang dinh dưỡng đường tiêu hóa. Thế thì đầu tiên chúng tôi giúp cho ensure 6 đĩa mạch, thực ra là quên, thế là ở người nhà người ta tự đi mua ensure người ta đổ vào thôi, thế không ai để ý. Thế thì sau đó bệnh nhân xuất hiện bắt đầu dấu hiệu không dung nạp, nôn chớ, dịch màng, bắt đầu bụng chứa như vậy đó. Đấy, thì bây giờ là bệnh nhân nó không dung nạp, thì tôi sợ là bệnh nhân có hội chứng kém hấp thu. Hội chứng kém hấp thu nó không như rất kém. Thì đây là các cái xét nghiệm mà theo ngày của bệnh nhân. Thì cái albumin nó tăng dần, cái creatinine nó cũng là thấp. Thế thì sau đó là tôi chuyển sang cái sữa peptamen. Thì sau đó cũng nâng lên thì bệnh nhân hấp thu dần rồi tốt dần và không có cái dấu hiệu dung nạp. Đấy, thì bệnh nhân sẽ tốt dần.
Thì đấy là cái bài trình bày tôi nói là vậy thì nếu một bệnh nhân vào với chúng ta hồi sức thì chúng ta tính toán cái sàng lọc dinh dưỡng như thế nào, tính toán tổng năng lượng như thế nào, và tính toán protein như sao, và cách chúng ta từ cái công thức đấy chúng ta đưa ra được cái đơn của chúng ta như thế nào. Thì đây là cái bài chủ yếu của cái con là dựa trên dùng cái công thức đơn giản. Thì nếu các bạn muốn triển khai cái vấn đề để vỡ lạc cho cái dinh dưỡng cho nhân viên của mình ấy, thì tốt nhất chúng ta bắt đầu với công thức đơn giản. Bởi vì đo thì chúng ta sẽ là phải mất người đo. Đấy, nhưng mà tôi nghĩ rằng là về mặt dinh dưỡng hiện nay chúng ta gần như là cái mặt bằng sẽ là trắng. Như vậy cho nên là để cho mọi người có ý thức về dinh dưỡng đã. Đấy, sau đó dần dần chúng ta mới nâng cấp dần lên thì có lẽ là phù hợp hơn. Đấy, chứ còn nếu không thì cũng rất khó. Đấy. Xin cảm ơn các bạn. Thế thì hôm nay bây giờ có bạn Thắm ở đây đúng không? Bác sĩ Thắm là bác sĩ chuyên về dinh dưỡng ở bệnh viện Vietmedical. Đấy, làm việc với lại khoa ICU rất nhiều. Thì đây là Thắm này sẽ có giáo sư đấy. Thì anh có gì hỏi thì sẽ hỏi. Thế thì next so do you have any comments on my presentation about case study? Of course. Oh yeah, sure. Yeah. Now, I wanted to ask you why are you using the TRIC score? Because the TRIC score is not a nutritional score. It's a physiological score. It's based on Apache score, SOFA score, age, number of days before the ICU. All these parameters are not related to nutrition. The only relation to nutrition is the name of the score. Yeah. So, is it a good score? Is that be validated? Is it because it's related to the outcome of the patient, but Apache also and SOFA also. So, what do you think is it a score that you have to use and you change therapy accordingly? Thì ông ấy có hỏi tôi là tại sao bạn phải sử dụng cái bảng Nutri score này để phân loại bệnh nhân. Vì theo ông ấy là Nutri score ngoài cái tên ra còn liên quan đến dinh dưỡng là chả có cái gì mà có thể dùng để đánh giá dinh dưỡng. Thế thì tôi xin trả lời trước như này. Thực ra là theo cái suy nghĩ của tôi là như này, những bệnh nhân cho dù mà có dinh dưỡng hay không có suy dinh dưỡng từ trước, nhưng nếu người ta bị bệnh nặng, người ta nằm trong ICU, người ta bị những cái bệnh nặng đấy, tức là thì cái khả năng hấp thu của người ta sẽ là rất là kém và khả năng dung nạp kém, và những bệnh nhân đấy rõ ràng là nguy cơ cao suy dinh dưỡng trong khi nằm viện, đúng không? Nếu bệnh nhân khỏe thì nó không có bệnh gì thì nó sẽ ăn uống được, rồi nó không có bệnh bản thân thì cái nguy cơ nó suy dinh dưỡng không có, là suy dinh dưỡng xảy ra trong bệnh viện là ít hơn. Còn nếu bệnh nhân càng nặng thì cái nguy cơ suy dinh dưỡng xảy ra trong bệnh viện càng cao. Vì vậy cho nên tại sao là Nutri score là có thể sử dụng được, là chúng ta là đánh giá nguy cơ suy dinh dưỡng của bệnh nhân xảy ra trong khi nằm viện. Đấy, trong khi nằm viện. So my answer is that because of my understanding that Nutri score, that means a very critical ill patient, very severe patient. That means the patient with no matter what the patient has previous malnutrition or not, but when they are in the ICU, they are very ill, so they have a high risk for malnutrition in hospital. So that means high alert for the staff, for everyone to know that this patient may be suffer from malnutrition that take place in the hospital. So, how do you feel about that? That every patient that is staying more than 48 hours in the ICU is at risk of malnutrition, and you should feed him. And it will not matter if he has a higher risk or a lower risk, you have to take care of him. So I don't think that it is useful. I don't think that if the patient has a low nutrition score, we should not take care of him. We should give also good nutrition to these patients as well. There is no reason, because it's misleading at the end of the day. But you will take care only of the severe patients or not. So if you want to take care of all the patients, you don't need the score. Yeah. If you want to know the severity of the patient, you don't need a nutritional score. Yeah.
So I don't know. Thế thì câu trả lời của ông nên là tất cả các bệnh nhân của chúng ta mà nằm viện sau 48 tiếng đều có nguy cơ về suy dinh dưỡng. Cho nên là cái việc chúng ta không cần thiết phải như thế, thì có nghĩa là nếu chúng ta sử dụng cái bảng điểm như này thì những bệnh nhân mà không có cái điểm như này chẳng nghĩa là không có nguy cơ suy dinh dưỡng. Thì đấy là cái quan điểm của ông như vậy. Bạn nào có câu hỏi gì không? Tức là ông giáo sư thì là một người rất là giỏi về tất cả các vấn đề liên quan đến dinh dưỡng, không cần phải bất kỳ liên quan đến bài hôm nay. Thì nếu chúng ta mà thực hành chúng ta có cái vấn đề gì chúng ta cứ hỏi. Ông có hỏi gì không? Nếu không? So this is which is a doctor from my hospital. She has some questions. I'm a nutrition doctor and do in ở Việt Nam thì trước đây thì có sử dụng công cụ là FDA để sàng lọc cái dinh dưỡng, nhưng mà cũng có cái nghiên cứu về cái FDA Specific Global nhưng mà cái công việc đấy thì công ở cái bảng FDA thì nó dài 10 câu hỏi. Ở Việt Nam là bây giờ sử dụng chủ yếu là có cái câu hỏi ngắn đi và chủ yếu là đánh giá cái tình trạng giảm ăn và tình trạng giảm cân. Thì và có cái nghiên cứu cùng với Boston để ra cái bộ câu hỏi liên quan đến dinh dưỡng về những cái bệnh nhân chung ấy, là chủ yếu là phần giảm ăn, giảm cân và BMI theo ông. Đây có cái bảng đây rồi, hôm nay có ai đưa lên rồi. You're completely right. I think that the decrease in weight, the decrease in appetite, and the BMI are the best tests to assess an nutritional malnutrition. Therefore, you have a new assessment of SPEM, which is based on that. It's called Dinh. It has been published in September. It's an agreement between Aspen, Pensa, Philadelphia, Japanese. All the largest societies in the world were sitting together to have the best assessment for malnutrition. And they decided to have etiologies and phenotypes, at least one of each, one etiology, one phenotype, where the phenotype will be a decrease in weight, a low BMI, a low intake, and other parameters. And mainly, there is also an assessment of lean body mass, because if you lose muscle and you are able to measure it by bioimpedance or DEXA or CT or whatever, this would be a strong argument for nutritional assessment and malnutrition diagnosis. In the ICU, we are limited in the tests. We have no tests to assess exactly malnutrition. I think all the patients staying longer than 48 hours are at risk. You have always to start with the at risk. And then all the patients have an acute inflammation or acute disease. So this is one etiology. And then you have to ask the patient or the family if they decrease their weight before. No appetite, you cannot assess. And low BMI, you have a problem because there are not so many. So I don't know if in Vietnam you are shifting the BMI, maybe for obesity, maybe not for low BMI, I don't know. Because maybe your population is with a lower BMI from the beginning. So in my unit, only 7% have a BMI below 18.5. So it's not enough for me to predict malnutrition. But your parameters are good. SGA is the only assessment validated in the ICU.
no other is validated. In SPEN, we said that the best is to have an analysis of the patient to see if the patient has lost some weight before, he has increased his appetite. These are for us the best. We are now trying to do a validation study of these tests to compare to the other, to SGA, to Nutri, to anything, and see what is the best. SPEN seems to be the closest to the new diagnosis seems to be the more close to SGA. Thì trả lời câu hỏi của bạn ấy thì cái này thứ nhất là cái bài kiểm CA của bạn ấy thì nó validate tức là được nghiên cứu đấy, cái nghiên cứu hợp thức hóa là cho các bệnh nhân ICU. Thế thì vấn đề là như này là đối với cái Aspen và cái hiệp hội Jaspen, tức là ví dụ Nhật Bản nó đưa ra một cái bảng tiêu chuẩn mới là Dinh, thì bản chất nó cũng giống như là SCA thôi, tức là cái bảng điểm đánh giá đấy thì nhưng mà ở châu Âu thì ông nhận làm đúng như bạn, tức là bạn gần bằng châu Âu rồi đấy, tức là ông đánh giá gì là cái BMI, thứ hai nữa là khả năng ăn, tôi gần đây ông là có sụt cân 3 tỷ số đấy, thì đúng như cái bảng điểm Boston bạch mai Boston của bạn đây, chính là cái này đấy, chứng tỏ các bạn ở ngang cái này châu Âu rồi đấy. Tức là họ cũng đánh giá cái này thôi, và họ cũng thấy rằng là cái bảng này thì đánh giá, tuy nhiên là cái validate tức là so sánh giữa cái này với tương khác họ chưa làm, thì họ chỉ sử dụng cái này thôi, giảm cân rồi BMI các thứ. Nhưng mà ông nói rằng là ở châu Âu ấy thì cái BMI dưới 18 ấy, 5 ấy, nó chỉ có 7%, ít nhiều. Đấy. Thế nên là so my hospital, like my hospital, has worked with the Boston University to design this great assessment. We call the BBT, I mean, like my Boston tool. Yeah, this is also about the appetite, the BMI, and the weight loss during 3 months. So that we categorize from A, B, C. So maybe very similar to the idea, right? So that is good. Yeah. Các bạn đi. Em hỏi cái việc thủy cấp bây giờ mà em dùng ấy, thì hiện tại em cũng đọc nhiều tài liệu ở trên thế giới thì là cũng là nuôi ăn sớm và nuôi khoa học tràng là nó cũng là có hiệu quả đối với cả những cái người mà đấy là những cái trường hợp viêm tụy cấp nặng đấy. Còn những cái trường hợp mà viêm tụy cấp như em mình có thể là ngừng cho ăn 1-2 ngày, nó ra những cái trường hợp bệnh nhân nặng thì nên cho ăn sớm thì đến trong vòng khoảng sau 24 giờ thì ông đi làm. There is a lot of evidence, not only one paper, but many papers, showing that early enteral feeding is better for acute pancreatitis. So the answer is yes, we should start early enteral feeding in pancreatitis. Sometimes you have problems of gastric emptying, so you should put a duodenum tube inside. But it's highly recommended to give enteral feeding. Thế thì đấy không phải là ông nhấn mạnh là không phải là một nghiên cứu mà quá nhiều nghiên cứu họ chứng minh rằng là cho ăn sớm ở bệnh nhân viêm tụy cấp, cho ăn sớm viêm tụy cấp là tốt, rất tốt. Đấy, và khuyến cáo là như thế. Đấy. So, not including the severity of the pancreatitis, any form. Of course, now if you need to rush for surgery because it's hemorrhagic or perforating by surgery, you will not. But the severity of the pancreatitis, you may decrease it by enteral feeding because there is an effect of decreasing the hypermetabolism of pancreatitis when you give enteral feeding. So there is a positive effect of enteral feeding in pancreatitis. And you have meta-analysis telling that there is strong evidence of that. Okay, but we have problem with acute pancreatitis, that is increased abdominal pressure.
because the rhythm become stable and stop from the vasopressor, and we intubate the patient. But the increased abdominal pressure is still there, and we try to use a gastro tube to have a better feeding. But I feel not very happy with the increased abdominal like that. So my question is, should I continue or should I use jejunum feeding, or should I just continue during? Antral feeding is not good for increased abdominal pressure. Yes. You increase it more. So what you should do is have two tubes. One which is taking all the juice from the stomach out, and one which is distal, which is duodenal that you can feed, and measure the pressure. If you have extra fluid, you can puncture the fluid and evacuate it. If you have an increased abdominal pressure so high, reaching 20 or even more, you should stop antral feeding and go to parenteral feeding. Or you can try to decrease the pressure by giving more diuretics, even sometimes dialysis to take out the fluids because it's water. So, but you have this tension, this is existing, this is not good. When you have organ failure, you will have a compartment syndrome, you don't want that. So you try, I agree that antral feeding is increasing abdominal pressure. So you know how to measure it properly and see if it's increasing. The problem is, I don't know, I will ask you, do you paralyze your patient to measure his abdominal pressure? Paralyze? No. But this is what should be done. If you want a true abdominal pressure, it's on a paralyzed patient. A patient who is conscious, you should not rely on this measurement because it's not a true measurement. So when you look at the Malbrain recommendations for measuring abdominal pressure, you see that this is one of the requirements. Not all the people are doing that. So if you want to decide about parenteral nutrition with this patient, at least if the patient is ventilated, paralyze him a little bit, measure it, and awake him after that. But it's important to have an accurate abdominal pressure measurement. Without paralysis, not accurate. Thế thì cái câu hỏi của tôi là như này này. Thực ra là rất nhiều bệnh nhân viêm tụy cấp chúng ta đã cai được vận mạch, cắt được vận mạch rồi. Bệnh nhân thì bắt đầu tỉnh táo, chúng ta rút ống rồi. Nhưng có một cái vấn đề là khi mà chúng ta đấy như Thắm biết là chuyển sang nuôi dưỡng từ dinh dưỡng thì cái bụng cứ trướng mà nó căng. Thế thì cái vấn đề là như này là vậy thì bệnh nhân đấy thì mình sẽ xử lý như thế nào? Thì ông nói là nói chung là tăng áp lực của bụng là kẻ thù của dính đường tiêu hóa, vì chúng ta dồn cái tiêu hóa vào sẽ làm tăng thêm là nuôi dưỡng đường tiêu, tức là nó tăng áp lực của bụng xong thì rõ ràng chúng ta phải đặt hai cái ống, một cái ống vào và tức là chúng ta xem là có cái gì chúng ta chọc rút ra này, xong đặt cái ống vào từ hông tràng và tá tràng này, sau đó là chúng ta chú ý là như này này, đối với đo áp lực của bụng ấy thông thường là trên 20, nhưng mà theo tôi nghĩ là 20 mm thủy ngân. Sorry, tức là 20 mm thủy ngân đấy, thì chúng ta thấy là áp lực tăng ấy, thì trong trường hợp đo chính xác là phải bệnh nhân phải được dùng giãn cơ, bởi vì khi đấy cái cơ bụng nó mềm ra ấy, thì có nghĩa là nó mới chính xác. Thế còn nếu mà như vậy cho nên ông nói là nếu mà trong trường hợp mà chúng ta mà bệnh nhân thở máy chúng ta thì cho một thức ăn thần giãn cơ để cho chúng ta đo thì nó mới chính xác, thì lúc đấy chúng ta quyết định. Nếu mà áp lực của bụng trên 20 mm thủy ngân thì chúng ta cũng không nên nuôi dưỡng đường tiêu hóa. Đấy, ý ông ý thế. Thì dinh dưỡng tim mạch cũng vừa nói là nói các bạn là sau đó thì lúc đấy thì nên chuyển sang dinh dưỡng tim mạch. Cho những cái gọi là prokinetic cho cái thì có hiệu quả những bệnh nhân nếu mà nó liệt ruột thì nhiều. So nếu mà cái tăng áp lực nó do liệt ruột thì có thể. So in the patient with acute pancreatitis and have an increased abdominal pressure, the patient is rather pretty stable. Should we use a prokinetic drug to improve? I don't think that prokinetics have shown to decrease abdominal pressure.
but you have to be sure that there is not too much air in the colon or in the stomach, or too much stools. And this is increasing. What you can play around, you should. What you can increase the pressure, and, but opening the nasogastric tube is one of the best ways to decrease the pressure, because you can have a huge pressure just from the stomach. So when you have a stomach distension from acute bronchitis very frequently. So this is one of the best ways. But I don't know how much you are using duodenal tubes. But this is a practical way to overcome the problem and keep the gastric tube in to discharge. Keep the gastric tube in thus, another two tubes. Thế thì trong trường hợp thấy ông thấy là như này này, là cái vấn đề chúng ta dùng cái thuốc đó nó các bạn có thể thử, nhưng mà vấn đề là cái tắc áo lủ bụng ấy nó do là khí và hơi và phân nằm ở trong lòng ruột, thì làm sao chúng ta thể lấy được cái đấy ra thì áp lực nó giảm thì nó sẽ giảm. Thì ông ấy bảo là trong trường hợp đấy thì nếu về mình sẽ làm như là đặt cả hai cái sông, cả sông ống tràng để nuôi dưỡng, nhưng mà cái sông dạ dày cứ để nằm ở đấy để nó dẫn lưu dịch với các thứ ra. Đấy là cho luôn cả hai sông cùng lúc. Ý em tất cả hai sông. Hiện nay thì em biết là có sông nó có hai cái này hút, một cái là vừa cho nuôi dưỡng con tràng, một cái cũng hút là dạ dày, nên là nó hai trong một luôn. So can we use two in one chức, feeding chức? That means the tip inside the duodenum, and the other part is open to the stomach. You have one like that? Yeah, I think so. If you don't have, why not? Of course. Yes. But it's not so frequent. But we use two tubes. Yeah. No problem. Thì nếu các bạn có thì các bạn dùng thôi, nhưng mà chúng tôi là sử dụng hai cái sông, một cái trên dẫn lưu, một cái dưới. I have a question. When about the nutrition in the is very part of it. And Dr. Robert in 2017, he said that we can use this car to determine the risk in this patient. If this car over than 5, you can start in earlier instead of. But I have a patient, a severe pancreatitis, and in 210 so 5. I use the NutriScore online assessment, and this is just one point, no risk. So it may be so confused. Over 5, and this is the modified NutriScore. Dr. Rama Sayang is very concordant with the mobility estimation, plus no validate the pre-validate. So which one we can use in your new guideline? I see something very interesting. You said that chair of clinical assessment very useful to assess nutrition risk in patient. Actually. And you said that maybe this year patient risk, and you recommend maybe we can use the malnutrition universal listening tool, is new tool, and validate it in human-attendance patients. The MUST is an excellent, it's not a new one. The MUST is a score that has been developed by Bateman, and it is even patented, and it has been evaluated in almost all the diseases. So it's validated and it's strong, but it is a screening. It's not an assessment. It's a screening. Okay. Any screening that you may use in ICU will be positive, per definition. He has an acute disease, 2 points. Yes. Yes. You're finished. You have 2 points or more, I will say. Any ICU patients, 2 points. Yeah. So, what is it helping me? That's the same. That's the reason we wrote that any patient who is more than 2 days is at risk. It's not easy to demonstrate. Okay. Now, please be careful with it. You show us that it doesn't make sense, and well, it's a problem
is the approach telling you that an acute pancreatitis, if it does not have a high score, should not be fed early? Why not? What did he make wrong to be started? I don't know. So the curve of Rahman is true. The higher the nutrient score, the higher the mortality. The higher the Apache, the higher the mortality. The higher the SOFA, the higher the mortality. The higher the age, the higher the mortality. By the way, age is in Apache. A lot of parameters from SOFA are in Apache. So you are doubling the parameters to increase the validity of your score. It's not a good score. It's not fair to call it nutric. It's maybe a new trick. Music. Yeah, and you can I say that now we care about the tool you clinical assessment and it should be performed if patient is severe BjourdNH. This is guideline. We know that. We try to do that. First, no do gap. Always very broader in this patient. You see this gap, no and do. And why? I have patient using this abdominal syndrome. This BjourdNH patient. And what can we do? We try to detail to rate the fluid. This is fluid. 1 liter per day. This fluid is very dense. And after we rate the fluid, the NG here. And the question is how severe, more severe EH inhibition. And your answer is we can try and we measure again. And we follow up the AAD, but we have a little worry about it. You should read all the guidelines, because the guidelines are telling you that you should feed enterally pancreatitis. But it's also written that if you have intra-abdominal pressure too high, you should not give enterally. So this is also taking into account these problems. Maybe it's not all the patients like that. So we believe that, as I said before, that enteral feeding is increasing intra-abdominal pressure. So if you want to avoid that, you go to parenteral. If you're not able to feed enterally, go to parenteral. No problem with that. But from the beginning, not all the patients have an intra-abdominal pressure of 80. So this patient you can paralyze, and maybe your pressure will be decreasing. So do it according to the rules from my brain and assess. Now, sometimes there is a lot of ascites, sometimes you have juice out of it. Sometimes it's so high intra-abdominal pressure that we are opening the abdomen because it's endangering the organs. Because you are increasing the pressure in the respiratory bed, because you are increasing the pressure of the kidneys, and you can save that by opening the abdomen. So the surgeon will have to open the abdomen for this opening. But from the nutrition point, we are not dogmatic. You have to adapt to the condition. You should start enteral feeding to any pancreatitis? Yes. You should follow the tolerance of the patient to the enteral feed nutrition. If abdominal pressure is too high, you try to decrease it. If you don't succeed, you go for a parenteral. It's not complicated. Yes. And the next question is one of the reasons we were worried about the EM is the ileus. And the question is the patient has severe ileus like that. When and how we start eat. And I read the doctor's scenario have a children feeding in patient with pancreatitis. And he said that earlier the feeding and can return the person in the with years. But how about you? No, you are all right. I don't think that pushing enteral feeding in these conditions will be healthy. You will push enteral feeding and create more vomiting. This is ileus. You are not trying to, but the Americans are pushing enteral because they are afraid to give parenteral.
If they stop parenteral, there is no alternative. They don't say parenteral. They stay starved until 7 to 10 days. This is the alternative to them. This is what is written in their guidelines. We disagree. We think that if this is not working, you have the plan B. Go to parenteral. Nobody will be dying from that. So instead of letting them start or pushing, give them parenteral. It's fair enough. Yes. Tức là cái câu trả lời của bạn quay lại phần trước đi này, nó qua cho mọi người hiểu đấy rồi. Thế thì cái trường hợp bệnh nhân ở cái chỗ bệnh nhân, thì đây là cái bệnh nhân mà chắc chắn là các bạn làm hồi sức đều biết đúng không? Tức là bệnh nhân ra viêm tụy cấp của cái này bụng bị chứa căng lên đúng không? Thì có vẻ là bây giờ chúng ta bạn ấy hỏi là bây giờ đến dưỡng đường tiêu hóa như thế nào? Thì cái vấn đề chúng ta đều biết rằng đây là khi áp lực của bụng tăng ấy, thì là đấy là cái mà vấn đề chúng ta cân nhắc không nên sử dụng dinh dưỡng đường tiêu hóa. Tuy nhiên thì chúng ta có rất là nhiều cách và ông Quân nhấn mạnh là nếu mà trong trường hợp để chúng ta đo chính xác thì chúng ta thử dùng an thần giãn cơ để chúng ta đo lại xem có thực sự hay không. Và trong trường hợp đấy thì chúng ta sẽ là có thể cân nhắc đấy sẽ cho dinh dưỡng đường tiêu hóa, hoặc là trường hợp mà không được thì chúng ta chuyển sang dinh dưỡng đường mạch. Thì cái câu hỏi liên quan câu hỏi thứ hai của bạn ấy thì bạn có hỏi là bệnh nhân cũng liệt luật như thế. Thì đối với cái quan điểm của Mỹ thì người ta thấy rằng là như này, những cái bệnh nhân mà liệt luật như vậy thì cái vấn đề là chúng ta cho dinh dưỡng đường tiêu hóa như thế thì nó không dung nạp thì làm thế nào? Thế thì vấn đề là đối với người Mỹ người ta cho rằng là chứ cho bệnh nhân nghỉ đến 7 đến 10 ngày thì cho dinh dưỡng tĩnh mạch. Nhưng mà đối với ông là tại sao lại không cho ngay, mà tại sao lại cứ phải chờ đến 7 ngày bệnh nhân cho cái nhịn ăn thì tôi không chấp nhận được. Đấy, thì quan điểm của họ là nếu trong trường hợp mà chúng ta không dinh dưỡng được đường tiêu hóa thì chúng ta chuyển sang dinh dưỡng tĩnh mạch. Thế còn ở một cái loại mà gọi là more aggressive ấy, thì là người ta áp lực của bụng cao quá thì người ta tiến hành người ta mở bụng, đấy, giảm áp lực bằng cách mổ bụng. Đấy, thì cái đấy hội chẩn đến ngoại khoa, nhưng thông thường là người ta cũng dùng các cái biện pháp như chọc hút rồi là làm xẹp bằng các cái đơn giản, cái kỹ thuật đơn giản như đặt hai sông người đặt sông hậu môn cái. Thì đấy là cái cách người ta làm. Nhưng tóm lại là người ta bảo là nếu mà mình dinh dưỡng bằng đường tiêu hóa mà không hiệu quả thì cho chuyển sang đường tĩnh mạch. And so, in your opinion, we can try to use general feeding, but it's not popular in Vietnam. And this patient, we have a severe deep patient, and we patient need loss 4 days, and we try to increase the EN, and this is PN. We start from the first day glucose, and second day is glucose and protein, yes. But this patient, when we try to increase the EM, the patient has diarrhea. Yes, in the parenthesis, maybe it lost after the parenthesis enzyme, and so easy to evaporate when you try to increase the EM and about freedom to deal with it. Well, a lot of patients in the ICU have diarrhea. They don't have always pancreatitis, but the pancreatitis will decrease enzymes, and you can add enzymes, or you can use an enteral feeding that is semi-elemental. This could be a first step. Second, usually patients have also the antibiotics during this period of time, so this is also changing the flora, and you may have also. You have to assess how serious is the diarrhea. I don't know if you use these devices that are collecting the stools. There is a system we put in the rectum, and the diarrhea it's very good for nurses. They don't have to change the patient anymore. It's collecting the stools that are very fluid, and you collect, and you can see how much the patient is losing by his stools. The Dutch people have measured how much nutrients are in these stools that are not digested and are going out. Put it in experience, and it's going out. If you have more than 300 cc of stools were collected by 24 hours, your nutrition is not efficient. It's an intestinal failure.
you have to assess the intestinal failure. You have different signs for intestinal failure. Patient vomiting, a large gastric residue, more than 500, a large diarrhea, and ileus, and active bleeding. These are also the contraindication for enteral feeding. So when you assess your intestinal failure, and you say, stop, my GI is not functioning. Plan B, parenteral nutrition. So go for parenteral nutrition better, and this is a green line. Yes. And go faster as day 3 or 4. Try to reach the target. You have a huge negative cumulative calorie balance here. You are hardly reaching 1,000 when the patient is needing 2,000. So every day you have at least 1,000 to 1,500 kilocalories of deficit. After 10 days, it's 15,000 kilocalories deficit. This is increasing mortality. So you should be more aggressive with parenteral, not push too much enteral, mainly if there is a diarrhea. Just more. Again, the message is to give more enteral, but only when it is allowed to do that. If you are on a contraindication, don't push. Yes. So, thank you. The reason is the patient have hypertriglyceridemia. The reason is that this patient has pancreatitis, and the cause is very hypertension. As a we don't know, should we use lipid or 3-1 to control nutrition, or only glucose and protein? And this patient just use glucose and protein, so the total calorie only. Okay, how much was the hypertriglyceridemia? You remember? Admission is about 900. 9,000? No, 900. Okay. This was at admission. This patient and only in the first week is read about 400. Okay. 400 you can give parenteral nutrition. Now, if you are concerned, you take your bag, which is 3-in-1, and you open only 2. Or you can do it like that 5 days, and 2 days you get the lipids also. So usually, if this is related to the additional lipids you give, you will see the triglyceride decreasing. For 400, as the upper limit, I would give parenteral nutrition in around 24 hours. It will not affect very much the triglycerides. If it was thousands of lipids, triglycerides, I would heparin is stimulating lipoprotein lipase, so introduce, or you can use more MCTs. You can play around with all these. Maybe you have solutions with MCTs. MCTs is more efficiently absorbed and it's not creating hypertriglyceridemia. But you have many tricks for that. Yes, a patient that varies very high triglyceride, about 3,000. I will have blood check 2 times and it's rated about 400. Can you repeat this case? A patient of 3,000. We use blood check first time in about 1,500. As soon as it is around 400, you can use lipids. The case for lipids inducing pancreatitis is very, very poor. The only case reports. It's not a contraindication. But you have to do it cautiously and not to increase again the hypertriglyceridemia. Because the patient had pancreatitis because of hypertriglyceridemia. What is the most common cause of pancreatitis in Vietnam? Alcohol? Yes, and if patient have liver failure, for example, this patient in the 10 to 15 days, we will still have high fever, diarrhea, the triglyceride in here, and bilirubin here. If liver can we use the lipid in this patient? No, I wouldn't.
I would make what you did is to give the exposed amino acids, because obviously this may be a reason, but I can see that the patient is very septic. Yes. He's very open, and he has also some fistula. You gave him some dostatin, or it's because of pancreatitis? Acute pancreatitis, you are giving okay. Okay. And well, for the triglyceride, I'm not concerned, but for bilirubin, I am. But the reason of liver failure is also multifactorial. It can be sepsis, it can be the drugs, it can be the TPN, you never know. So you decrease one of the reasons each time. The antibiotics you cannot stop. The sepsis you try to stop, but the lipids you can't stop. So you stop the lipids and you wait. Some recent big parent. But I can see that the patient is receiving soup. Soup and tomato. Yes. So increase after. Try to increase. Yes. And no, it's especially us. And we need your help. Thank you so much. Thank you for this case. It's great. Thank you. Có lẽ là rất nhiều những câu hỏi liên quan đến cái dinh dưỡng cho